You see, why does it feel so good to be there? 'Cause if the struggle that you're looking for, oh baby, here I am. May I have your attention, please?
We request all of you to be seated. We're already running short of time. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ಕೋರಿಕೆ. So this is the usual problem with Bangalore city. On 20-30 minutes we need to bear. So my sincere apologies to the speaker. So good morning all of you. Let us start ahead with the program. Let me take the honors of introducing our speaker. We have a well-known, renowned oral and maxillofacial surgeon in Dr. Sunil Richardson as a speaker here today. He's not just a oral maxillofacial surgeon. He's been an influencer, motivator, and educator. He's a very well-known international speaker, imparting skills and knowledge, whatever he has learned through his experience in the field. So he has done his undergraduation and post-graduation in our A.B. Shetty Dental College, Mangalore. He has got his fellowship in craniofacial surgery at Zurich, Switzerland. He's a member of Royal College, Glasgow Society, UK. He's a diplomat in National Boards, New Delhi. He's been awarded as a Service Above Self Award, the highest Rotary International award by Rotary International Chicago. Currently, he's the director of Richardson's Dental and Craniofacial Hospital, Nagarkoil, which is doing a humongous service to the society in terms of oral and maxillofacial surgery. He's a visiting professor of Stanford University, California, USA. He's also a consultant surgeon, StarCare Hospital, Muscat, Oman. And he runs a YouTube channel and owns it. It's called Richardson's Face Hospital. He's got multiple videos which any one of us can access and learn. And now I hand it over to Dr. Sunil Richardson, our speaker. Thank you. Thank you, Doctor, for your kind words of introduction. Namaskaro. So, even though I live in Tamil Nadu, my heart is more of a Kannadiga. The reason being, I did a lot of my schooling here in Bangalore, and then I went on to do my graduation, post-graduation in Mangalore. My parents, my brother, my sister, my entire family makes Bangalore their home. And so it's a joy to be back in this great city. The one thing I don't like is traffic, and I understand that's the main reason why most of us are trickling in slowly. And that's perfectly understandable. Now, before I start, so I deal with a lot of things on the face. I've been specifically instructed to dwell on facial trauma, maxillofacial injuries, emergencies, and a little bit of minor oral surgery, which is what I'm going to concentrate on. But I don't want this to be a monologue. I don't want to go on, blah, blah, blah. So I want you all to stop me and ask me questions and give me scenarios that you people encounter in day-to-day life where you would need any suggestion. And I'm here basically to see if I would be of any use to you all. So kindly don't feel at all. Just ask whatever you think. And if I don't know something, I'll be honest about it. And if I can tell you something that will be useful, I'll be more than happy with that. So I'm going to start with a small PPT that just gives an overlying idea about injuries on the facial-maxillary region. And meanwhile, we'll expect others to join us. And then after that, I think we'll go on and I'll try to explain some of the key things that you need to do when you are handling various accidents or various injuries in the facial-maxillary skeleton. All right, so we can have a first slide. So I just like this quote a lot, that face is the chief seat of beauty. And, as dentists, we should not just look at the teeth, we can also look at the face. And this gives a good opportunity for us to understand the various aspects that's happening in the face. Anyway, so the facial aspect of maxillofacial surgery is vast. It's growing by leaps and bounds. What it was when I finished my training in 2001 to now, 21 years, 22 years, is also changed a lot. So I think it's going to be an evolving aspect, but we're going to stick on to just the trauma, the injuries part. Now, before I go into the topic, I just want you to note this website if you can. Now, this is not a free website, but it has high quality videos
that involves surgeries on the entire face. So you will get different kinds of accident cases, everything on the face from orthognathic surgery and in detail as in how to do it. It's not just a bit of the glimpse. Now, you already heard the YouTube channel that we run. It's called Richardson Face Hospitals. Now, you can go there, but there are a lot of videos in that. What I request you is to go to the playlist and choose maxillofacial, choose orthognathic, and choose trauma, and then watch those relevant videos. Otherwise, you're going to be seeing a lot of videos that probably are not going to be of your interest. So this is for serious people who want to learn how to do certain things. The whole surgery is like they're recorded in high quality, high definition video. Some of them are even a few hours long. This is for those kind of people, and we are uploading 5 videos every day on different aspects of facial surgery. All right, so let's move on to facial-maxillary or maxillofacial trauma. Now, the face per se is from the forehead till the Adam's apple and between the ears. And I think as dental surgeons, while you're handling trauma, most of the common trauma that gets referred that you people see, I think, are involving the jaws, the upper and the lower jaw. Am I right on this? Or do you also see trauma involving the eyes, nose, and stuff like that? No. So most of it is involving the jaw, so I'm going to concentrate more on that. All right. So I'm going to get down to the topic straight away. So see, you have to know that the jaws are very specific in the whole body just because they have teeth. And because we are handling the teeth, if you can get good occlusion when I say occlusion patient had before surgery, before the accident, then you can reduce the bone indirectly. So this was the conventional way of managing most of the injuries involving the jaws. Even though we have a lot of hi-fi instruments, resorbable plates, so many things today, this still is the mainstay. Get good occlusion, your job is done. What all things are done? The bleeding stops, bone gets reduced, and usually you don't need any other treatment for a large percentage of patients, a very large percentage of patients. And how do you get occlusion? This arch bars and eyelets help us. I've got some videos on these, so I'll just show that to you now because I think it's very, very basic. So we start with real basics first up, and then we'll move down. So we can have some video now. So how many of you here know how to place eyelets or have placed eyelets? Can I see a show of hands, please? Okay, thank you so much. So I think it's very simple. Every dental surgeon should and must know this. You know, while I was doing my training in Zurich, every dentist does this. It's not at all difficult. It's very, very simple. And she's my fellow. She's going to show you how to do this. You can watch carefully. Again, it's there on our YouTube channel. You can go and watch. It's very, very simple to do. So we start with the wires. So you take 26 gauge wire and you stretch it. So you're going to work harden it by elongating it by 20%. Why that? So that when you twist it around, it doesn't break. That's the first step. All you need is 2, maybe twisters we call them, but 2 needle holders will suffice. A probe, which you use for periodontal work, that's enough to make the loop. So you make the loops. And I think she's first going to show you how the work hardening is done. He was telling me something about audio. Anyway, this video has audio, but I think it's not audio. Use your strength. So that's work hardening. You just lengthen the... And just stretch the wire to 10% of the original length. And mind you, I say 10% because if you overstretch this wire, it leads to a concept called as work hardening. That means it makes this wire brittle, and when you cut, once you place the eyelets, so right now I'm just going to cut it into 2 15 equal sizes. So now we have 2 equally cut
pieces of You wire, also get to buy about 15 eyelets centimeter each. in the market And today. now, next what you do Some is of you the take a companies are there, they burr would fabricate or eyelets, a and I think it's a probe, good idea to have an inventory. wound Generally, my the nurse does this, so we train the wire nurses to do. I think you people equally have a lot around of the shaft help of the in your burr. setup, so they can keep these. Do So you're not going to make do 2 eyelets loops. when the So I'm patient going to is take there. it It's not again done that way. You got to for the keep the second eyelets in time, stock. We keep 100. again You could keep over 20. the I don't know any first number one. that you think you're going to use. So this is what I get after my 2 loops. I've just wound the wire around the burr. Then you secure your needle holder, say So you about get to buy what is called as a twisters. few millimeters away Now, Dr. from the Lokesh burr wanted me to suggest some good places where you could buy and equipment. make 2.5 There's a guy turns. called SK Surgicals. If you want, I can give you his details. He's a Kannadiga, but he runs a very big maxillofacial instrument company in Pune. He's been in business for Once 30 I have years it secure, now. He's very reasonable, and I think he's India's best, without a doubt. You also have German stuff, you have move it, American, right? but I think it's not needed. This is really good, and you see that's what This is the So insertion once through eyelids the are done, distal edge. no matter where the patient has a fracture, that's not important for you. Place this in 3 locations. One between the centrals in the lower, centrals in the upper, and between I've the taken it out premolars. through the That's distal ideal tooth. location. Now I'm going to wound it around the If there's mesial issue one with the premolar, the fracture running right, you can go 1 tooth behind, come 1 tooth forward. Any kind of and pull it slight out. variations are okay. And it's okay to just go through the gums. Alright. If So can, do you have not, to but make it's sure okay, that especially in your trauma IV case. loop So is we generally give LA. well You can also inserted, give some gel if you want. completely You do wound this. around each of the tooth. Then And then when you take the come to distal this, you part see this is an important of the part, wire don't forget to do is this. So you going take the from wire distal through to the loop. mesial. It has So the always loop been like, gets it's locked. always like Otherwise, what that. happens, many Distal to times you pull mesial it, is the direction. The eyelet itself will come out and then it's a big mess. So make sure the eyelet gets locked. Secure both the wires and pull the wires towards you, because in the patient's mouth you do not want any kind of injury. And once I have tightened it, I'm just going to cut it off. So you hold the edge, otherwise the other segment will fall off. This segment is moved downwards. Straighten it. Again, this is a cast. This piece on the interdental region, so that it does not cause injury to the soft tissues in the patient's mouth. So this is your IV eyelet loop. The same thing will be done on the maxilla, and then we can secure both the upper and the lower with the help of a tie wire. So this is, say this is the tie wire in the lower. We secure it through this IV which is created. So this is our IV eyelet that we have secured in the mandibular arch in between the premolar molar area. All right. So I'm going to show you another one where we are going to use an alternative to IV now. So this guy has Abel's tooth. Now Abel's tooth can be fixed with a simple figure of 8 wiring. You could also use an orthodontic bracket and glue it up, or you can put a bracket and put line cure. You can do multiple ways. You can also use periodontal bags. When it's not stable, when it's really loose, when there's associated fractures on the dentologist segment around the area, then it's best to do these kind of things, which is an arch bar. These arch bars are called Eric's arch bars. It's nothing but a wire that has small projections like those. Again, these are ready-made available. They're very cheap, very inexpensive. You can get hold of them. Again, keep it in your clinic site. And similar to what the IV does, this does the same. The eyelets, the arch bars. So you basically alternately the arch bars on the junction between the gums around the C3 of the tooth.
want, where we do this placed after that. I've got some slides to show you about the general logarithm for the bubble state scenario. Let's finish the arch bar for the eyelids. So once you do this kind of an arch bar on the upper jaw, you do a similar thing on the lower jaw, and you see there are hooks there. Okay, I guess there's no pointer. Anyway, those hooks you can see, those hooks are engaged both in the upper and the lower, and you can get IMF. So the logic for all of this procedure is to get the patient's earlier occlusion prior to the trauma. That's our goal. And once you get that, then your job is done. All right, can I have the PPTs back again now? Okay, so now you see the first one, they've placed 4. You could place 4 as well, but at least 3 eyelets on each arch, and see how they're tied together. So when you do that, what happens is you get a IMF. Now, if the patient has got severe fractures, then you do the IMF and you might have to open it, and we put plates and screws so that you release the IMF later on. If you're not skilled enough to do this plating, you might want to refer the patient, but you could still do this. Or you might want to put the first option, which is the Eric's arch bar, and put elastics. What the elastics do is it gets the occlusion, and then that automatically reduces the fracture. So there are 2 ways you can do it. Apart from that, there are also different types of wiring that you could do, direct wiring and so many things. But do remember, wires are really useful. They still form a mainstay, even let's say in New York, in Chicago, anywhere in the world, they still form one of the mainstays for treatment, especially managing the fracture initially. Yes, we'll do all this and then we'll take it off. So initially you need this. We also use what is called as IMF screw. I'll come to that. I hope we have some. Okay, before we go there, we'll just go through this chart about the Avell's tooth. So you can see here, if you have a patient who comes to you with an Avell's tooth, that's pretty much the algorithm you would want to follow. I would think 4 weeks minimum, not 2 weeks for anyone. And you also want to give antibiotics for a course. And make sure it's not an occlusion, it's away from occlusion. Thank you. All right, now these are the other mainstay of trauma management, plates and screws. And you can see the name SK is there. So they come in different shapes and sizes, 2 mm, 1.5 mm, 2.5 mm. Now, we used to use a lot of 2.5 mm on the mandible, but it's mostly 2 mm now, it's enough. And you can also use monocortical screws. So just 8 mm is enough, max 10 mm. You don't have to engage both the cortex of the lower jaw. And these plates, like, for example, you could keep maybe just a 4-hole one, like the first one with gap. Those are very easy to adapt in all parts of the mandible, especially from the body to the body other side. You have to be careful about the mental nerve so that you don't put the plate in that particular area. I don't think it's very difficult to do. It's pretty easy, very straightforward. If you have little skill, you can learn to fix simple fractures of the symphysis, parasymphysis. The upper jaw is a little bit more tricky, but the lower jaw is much more straightforward. So get the occlusion, and then you can have these plates and screws. 2 mm is enough, and you can go about fixing them. If it's a multiple fractures, and then obviously you'll need to refer the patient or get the consultant to do the work for you. These are the basic instruments for these kind of work. All of these are Indian, and they're very inexpensive, but they do the job very, very well. And then now we have some different types of screws, plates. These are some of the German stuff. So they come with plus-shaped screw heads. You can have a minus-shaped screw heads. You can have a depressed screw head. You can have different types. These here you can see are plus. And they're also coming in different colors, color-coded
for the size, for the depth, for the thickness, so on and so forth. And so it's a nice kit to have. Oh, these are all orbital mesh, so I'm not going to dwell on that. And then you also get for joint reconstructions, if you're doing an ameloblastoma or you're doing a resection of the lower jaw, you can get these are inexpensive. Today we have what is called as PSI, patient-specific implant. So we take the CT scan of the patient and then these implants are fabricated. We even fabricate the entire jaw for the patient. But these are simple things that you could do in any setup. And that is a mesh. Again, these meshes, what I do is these meshes can be cut with a heavy-duty scissors, and you can use these mesh to fix the upper jaw wherever you need them. Okay, and here is something about the reconstruction plates. So these are the plates that I showed you, the thick ones, 2.5 mm. So what you need to understand here is when you have a fracture on the angle, or if it's an unfavorable fracture, at least you must be able to identify it quickly enough, because then you can refer the patient to the right person and not waste much time on the patient trying to do the IMF and solve the problem for the patient, because it wouldn't be solved. So for such cases like that, especially those involving the angle, because in the angle, two muscles are there, basically. You have the medial pterygoid and you have the masseter. So these muscles play a role, and they cause what is a favorable fracture and an unfavorable fractures. For you to simply understand clinically, an unfavorable fracture is when you try to put the IMF and the posterior part keeps on dangling. It doesn't sit easy. So okay, something is not really okay here. This needs, some more expertise to try and manage this. That's what we call as an unfavorable fracture. If you can get x-rays or scans, then you can very clearly see with this. And the other issues are the atrophic edentulous mandible. So this is something dentists can manage very beautifully. Even at our center, when we have edentulous patients having subcondylar fractures, which is very common, because what happens, as they age, the thickness of the mandible keeps coming down, and when they fall, they tend to break the subcondylar or condylar region. And when the patient is in the late 70s or late 60s, the advancing age, patient is edentulous, there is no role to open these fractures and fix it with plates and screws. There is a role when the patient is dentulous, young, patient is active and working, patient is an advocate, businessman, doctor, whatever. You don't want them to waste a lot of time and be unproductive sitting at home with his mouth closed or whatever. So then you would open up and fix it, and bang, the next day is back to his work. But if it's an edentulous patient, the risks of opening outweigh the risks of managing it conservatively. Right now, so many years after we have the latest facilities, even arthroscopic joint reductions and whatnot, the best way still to manage edentulous jaw fractures is by gunning splints, indirect treatment. Again, in my center, to this day, the dentists manage it. We do not operate. What we do is, because the fractures are subcondylar region, they take impressions of the edentulous mandible. You make like a denture, but instead of putting teeth, you'll only put acrylic bunk. Unfortunately, I do not have a video of this, but you can check on my thing. You will find, I think, a couple of videos. And the gunning splints, I think prosthodontists can help. They do it very well. And then you just pass wires from here. It's called awling. And then you tighten the splint onto the lower jaw, tighten the splint onto the lower jaw, and then you fix it on the upper jaw, and then that's it. So then you put arch bars here and stabilize. And when you stabilize the jaws, the fractures are reduced, and patient is able to eat food from the opening in the front, because it's edentulous, you're not making the teeth there. So those are the reasons when you still have these kind of treatments that works. And they don't need referral, for example. They could be very easily managed at your own setup. You might want to get a prosthodontist or a surgeon just to help, but it can be done easily. Now, other reasons for the various reconstruction plates are, like I mentioned, entire comminuted. Sometimes you have multiple fractures, like 2 fractures here, 1 here on the parasymphysis, 1 in the symphysis. Everything is dangling loose, and then you want to get one rigid plate across the lower border. Anyway, when you get cases like those, you do know that you can refer them now.
Okay, these are 3D plate osteosynthesis, just so that you know these are better than the 2D because they're more stable. You know, one of the main things that you need for bone to heal well once there's a fracture is immobilization. Once the bone doesn't move, what happens? Nature heals. Osteoblastic activity increases and then the bone just heals up. So these plates make it more immobile. So that's why the 3D plates are slightly better than the conventional plates. And I was also advised to touch upon some of the newer materials that we use today. This is one such material. When you have a big fracture, comminuted fracture, part of the bone is missing. And I showed you last time we're using these huge reconstruction plates, and let's say there's about 2 centimeters of bone missing at the angle or at the body, then we use stuff like this. So this particular material is what I like to use. This is actually made in the UK. We get it here. But the advantage is it comes in a syringe. It's preloaded. It's very fast. So you just keep everything ready, open, and inject it. So you just inject it, you press it. You will find videos on this on my channel on genioplasty probably, where we fill the defects with this. It heals up very well. But again, these are a little expensive. There is an indication for use, but does wonders. Otherwise, earlier, you would have to go and harvest bone. Otherwise, you'll have a huge step deformity. And as I mentioned, the bone has to be in good contact to each other for healing. If there's a big gap, it's not going to heal there. It's going to lead to malunion. You might want to keep it for 6 months or however long that may. So then you have to get some at least bone substitute, if not bone. Hence, there's a role of these Osteobiol. There are many other companies that have similar kind of products that are available in India as well, which you can use for that effect. Now, this is just again some of the things that we have. We have the SAW system. This is the Stryker. It's very useful. I don't think it's that needed for trauma cases, but I was also advised to touch upon some of the latest equipments that are there in maxillofacial surgery. So I've just put some of these pictures for you all. Okay, now just for the sake of completion, there are some more types of wiring. So you could use a few more names. These are all people who have come out with different types of wirings that you could use. But the mainstay really is this one and the Eric's arch bar that I mentioned earlier, this one. So these are the two things that I think everyone must know how to do it, because when there's a need, you can very easily make use of that. The third thing is, if you're surgeons here, and even others can do this, it's not so difficult. You can place these screws. These are called IMF screws. They're basically any screws will do. So you place these screws in between the roots directly. So you don't have to make any incision. It's just about 3-4 millimeters into the mobile mucosa. You don't put it into the fixed gingiva. So we today use a lot of these screws simply because it saves time. You know, you can put 4 screws in 5 minutes, or you have to wait for half an hour to get the entire arch bars done. So that saves a lot of time. And the other thing is, to remove these screws are also easier, and it's less cumbersome for the surgeon. It's also less problematic for the patient. So this is a better option. And so, but it will require a little bit of handling these screws and the devices. And so I think there's a small learning curve to this. Anyway, now I'm going to go through some classification just so that you understand the various fractures that you could see in a patient. All right. So this guy was a king of classifications. He came up with this 1, 2, 3. I think most of you know. Now, LIFO 1, I'll simply say so that you understand, is a fracture when the upper jaw is loose, right? So when a patient comes to you clinically, what we do is, if you want to check if the fracture is there, complete upper jaw, simple thing, take a mouth mirror, backside, and tap the tooth. It just makes like a cracked pot sound. Tock, tock, tock. It'll be like, it'll never be firm. Otherwise, a normal maxilla doesn't make sound. The next simple thing is to do, just hold it and just move it, it'll move. That's a LIFO 1. And when you move it, you can use a left hand to keep here under the eye, where the infraorbital rim is there, on the side of this side, lateral part of the eye, and the nose. Because if everything moves from here onwards, then it's a LIFO 3.
Litho3 is a craniofacial disjunction, meaning your calvarium is separate and the rest is separate. So if you have a cut that extends the lateral orbit, goes into the eye, comes out from here into the nasoorbital, into the nose, so then this full thing will be free from the calvarium. Now, they don't come very differently clinically. Most of the times, I keep seeing this over and over again. My practice, unfortunately, had moved a little bit from trauma towards more of elective work in the last decade or so. But still, I do a fair bit of these trauma cases. And what happens is people misdiagnose them. So I think diagnosis is the key. And the simple way to diagnose this 1, 2, and 3 is this. So 2 fracture, remember Litho2 comes like this. It's a pyramidal fracture where the side of the face is not involved. So it comes, but your nose is involved. So this part, it comes around the eye and then goes and the entire upper jaw is fractured. That's Litho2. Litho1 is like this. From the anterior nasal spine, nose, everything is intact. Most common is Litho1. Next is Litho2. Litho3 also nowadays, because of the high velocity road traffic accidents, we get to see a lot of Litho3s. They used to not make it earlier. Now they make it, so then we get to see and then we can fix them. Now this guy, I don't know, I'm sure you all have studied, but René Litho was a French surgeon who actually took many cadavers and just started banging them, and he found out these lines. That was way back, I think, in the 1890s or something like that. So for over 100 years, see, this was in 1993, Marciani was a very famous plastic surgeon. So before he came up with this, we were for more than 100 years sticking on to René Litho's classification. Then he has made a different subclasses for this as to 2A, 2B, 3A, 3B. Okay, I'm going to go with the 4 also. And then there's 4, and then there's a 4A, 4B, and 4C. You have to think of 4A also. See, in nature, fracture doesn't come in clear lines. You can have a Litho2 on this side, you can have a Litho3 on this side, you can have a Litho1, Litho2, everything could be Litho1, Litho2, Litho3, Litho4, Litho4-1A. All fractures are possible. So it's for you to understand the level of fracture. I'm trying to show this to you. The higher the level, the greater the problem for the patient. So the greater care, quicker care, better surgeon should be there to take care of these patients. That's the simple logic for you to understand the Litho 1, 2, 3, and 3, 4. Now, with regards to 4, probably a neurosurgeon is going to be involved in a lot of cases, but not always, because you can have a depressed fracture of the frontal sinus of the frontal bone and patient has no GCS issues. So then they do walk in and come sometimes. I've seen this several times. So people will miss them. But it's the first thing is to diagnose. Diagnosis, I think, is a key. No matter where the investigations have gone, they help us. But very often, just listening to the patient and observing what's happened usually gives you the diagnosis. You don't even need a lot of x-rays or scans or high-end things to come to a great diagnosis. So this is about the classification. Now, you have clinical assessment of midfacial fractures. So I've said extraoral, intraoral, inspection, palpation. Everything has to have 4 levels. Inspection, you first see. Palpation, you touch, you feel. Auscultation, you use any instruments like a stethoscope or use a torch, whatever. And then investigation, you take your x-rays, you get your scans done, blah, blah. Don't first get the scans and then see the patient. Don't first treat and then take scans. People are there like this. I keep seeing, I'm not saying anything about any particular practice, but because I'm in that kind of work, most of our work is secondary and tertiary, where unfortunately patients go with some problem, the doctor, the dentist, whoever it may be, just thinks there is a fracture only here and they fix it. And then the patient is not able to open the mouth because there's an arch fracture that's hitting on the coronoid, and patient is in all kinds of panic and then goes around from pillar to post. Not only spoiling your name, but also creating a lot of issues in society. So this is why I'm saying, do this step for every patient. If you're not around there, don't do investigation first, and then, send the patient. Very often, even the radiologists miss fractures. They are no experts with this.
They have no clear idea about what's happening. So we as clinicians should see and tell them, okay, looks like there is a LIFO3 fracture, looks like there's a LIFO2 fracture. So they'll also pay extra attention to this and then give you a more precise, correct report. Now, I'm saying all this because I think in your setup, if you have trauma cases that come by, so you should know what are the cases that you can handle, what you need to refer, and what probably you need to get other people in to solve the problem of this patient. I think I'm going to wait for a while and see if you all have any questions, because it's been a while I'm talking now. And yeah, anyone has anything, just tell me or ask, so I know I'm not just saying something that I think you people will benefit from. Is it 3D plates? Yeah, sure. Is it 3D plates is malleable? It's more flexible compared to a conventional one? It's less malleable. Okay. Yeah. But once you, More rigid. it will be more rigid. More, Exactly. more Exactly, yeah. Is it capable to fix the plate to the bone? Yeah, Is it rigid? it's very rigid. So, Will it take the configuration of the mandible? yeah, we have to just pre-bend it before we place it. Now, for example, if you're doing on the symphysis, parasymphysis, you might have to sometimes put 2 plates, but one 3D plate suffices. So again, it saves time and it saves costing for the patient, and there's less hardware. Only 4 screws, right? Otherwise, you would do 8 screws. According to the Champy's line, you'll have to put 2, wherever 2 plates are required, 1 plate will be enough. So that's a big advantage. And the next thing is, because it's square, the same 2 mm will be enough. You don't need to go for 2.5. If you want to put 4-hole with gap 2.5, 2 square is enough. So that's the similar effect. 2 mm is the diameter of the hole. Oh no, the thickness of the plate. Yeah. So that gives the rigidity. Yeah. So for the upper jaw, you want to use 1.5, 1.2. For the lower, it's 2, sometimes 2.5. You're welcome. Anyone else, please? Yeah. Two in upper and which kind of fractures are using that implant? Two in upper and 2 in the lower with the very short. IMF screws. See, IMF screws do the same work as Eric's arch bar or the eyelets. So, see, one concept is you take help of the teeth and you get the eyelets, you get the arch bar, and then you get the occlusion, right? The other thing is you put screws and you tie the screws. Same work is done, but if you are a surgeon and doing this, you do it very fast, because you just put 4 screws and your job is done like in no time. That's the only advantage, biggest advantage. Otherwise, anyone else, please? No, I'm not saying that. Sorry? Yeah, sir, it's been twice, I think this time. Okay. So what do you think will be the success rate when others? Well, see, it's like this. I come from Nagarcoil, okay? It's not Bangalore, first of all. There's a government hospital there. My friend is the chief. He's a prosthodontist. You know, there are 3 people working there. There are so many patients, okay? Now, either the prosthodontist chief and the 2-3 dental assistants do these cases, or they refer him to Tirunelveli or Madurai, and there they have a 1 month waiting there. I don't know if the scenario is better here in this state. Probably it is. But if you look at so here in Nagarcoil, they do it. So they do all these fractures. The prosthodontist and the team are there doing regularly. So I think it only depends on training, okay? I'm a maxillofacial surgeon. I do 80 to 100 rhinoplasties every month, right? I do 15 to 20 hair transplants every month. People have tried to stop me. It doesn't work, because if you have the skill, you can do it. And I think the objective of this talk of mine, as told by your leaders here, is not only just give this, because this you're going to get from anywhere, it's also motivate people to do more work where you are. Because if you're always going to say that I can land up in trouble, well, yes, that's the case. But, you know, there is a way of learning. So how do you learn? You watch more, you observe, you get someone else to do 1 or 2 cases, and then you get inside. But unless you don't have the inclination to do that, you're not going to move at all. So I think that's the idea. So if you're a dentist in a government PHC, lot of primary cases coming, maybe you can join up.
I don't know how it works for your system, but you can do it, I think. It's not too hard. So there is no objection from the maxillofacial surgeon side. Well, I'm not talking for a maxillofacial surgeon here. I'm just saying, as far as the training that a dentist should have in order to take care of the society at large. That's a different debate altogether. You see, at the end of the day, I think if you look carefully in any specialty or subspecialty, it's the people who learn to do some things that eventually do, you know. Yeah, a degree gives you an entitlement to do something, but it's not just the degree. And when you're in a setup like that, I think you could do it. I personally don't think there's any problem doing a simple mandibular fracture or a maxillary fracture. No, not at all. All right, any other questions while I think we wait for these people to come up? Yes, sir. Yes, I just mentioned that it's a good idea. So if you're having a simple fracture, elastics work for two reasons. Because see, if you put IMF, the patient can't open the mouth and it's a torture. So I don't do IMF for patients. I am not suggesting every patient should go into IMF. But if you are in a situation where you can reduce the fracture, put the patient on elastic, and let's say the consultant surgeon is coming in 2 days later, or you're referring the patient 1 week later, or whatever, few hours later, that'll work. And anyway, he has to do that. So it's basically helping the patient in the treatment plan. That's what I meant by saying you can do elastics. It's good. Elastics you can use slightly weak ones, or you can also use heavy ones, which will be as good as an IMF. Any other questions, please? No, only if you voice your need or concern, I can make it more, I think, useful. So I can say things that you people will benefit from maybe. Since we are using more of an intermaxillary fixation to reduce the fracture and less of knee plates or anything like that in a government setup with a plan. Post the period of intermaxillary fixation, the effect on condyles and condylar fibrosis or something like that, would you like to So I am totally against intermaxillary fixation as a treatment. I don't do it. I don't think any patient should keep his mouth closed like this even for a day. Whatever fractures you can have, you can make the patient open and at least have fluids the very next day. So the logic for intermaxillary fixation, my talk here is not that everyone goes and just puts every patient on IMF. No. But I would do that before I fix it. Hence, that's the first step in the treatment. Next point. Remember, many of these are accident cases. They'll come with bleeding. The moment you do this, bleeding stops. So it's a good thing to do as a primary measure. It's not the end game. So I don't think you should think that that is the only treatment. Tell the patient, no, and all that. No. You try to tell them that, see, this is the first thing. 1 or 2 days, some help will come. The surgeon can come and get it done. And then you can learn if you want. That's an opportunity to call the person and learn. Because you've done the first step. And then you get the case done, and then you can see the fixation. You see 2-3 fixations. I think that's a better way to go, rather than putting the patient on IMF. That's the first thing. With regards to condylar issue, if there's no condylar fracture or subcondylar fracture, IMF does no harm. It has been the mainstay for several centuries, I think maybe several thousand years. But today, you know, in the era of social media, digital stuff, patients will Google, even if he doesn't have money to go to a private hospital and get the plating done, he knows to Google. He will check, you know, and then he'll say, no, my mouth is closed, and he'll go somewhere, they have done this and all that. So if he's told that you have 2 options, this is the best option, but however, I'm not the best person. I need to get another person, or you need to go there or here. This is the second best option, which I think is what we're going to do, because that's the best I can do. And so then they understand. Why I'm putting it like this is because I see a lot of patients who come to us like this, which I don't think is a problem of the doctor, but the patient understands it like that. So we have to just let them know. But nothing happens to the condyle. If you simply tie the patient's mouth and keep, nothing happens to the condyle, as long as there's no condylar fracture.
Any more? Okay, so I just start off with where I left. Now, see some of the features of these fractures, because I think in the emergency scenario, which you want to see is, for example, if you suspect a fracture in the mandible, so the first thing you will want to find out is how the patient fell or whatever, but also look for sublingual hematoma. Sometimes everything is fine from outside, there's only sublingual hematoma, which means there's a fracture, could be a fracture. Again, when you have a bleed into the eye, patient's got red eye, always remember there's a fracture. So these are all things that should just give you black dark eyes, raccoon eyes. Fractures are there very often. So nasal bleed, you have to think that there is a fracture. So all these things will give you an idea about what problem the patient might have, so you can get the necessary CT scans or refer the patient to the concerned personnel and get the treatment done. So inspection is a very important value in this. Another problem I have seen generally from where I come, I don't think it's done by dentists, it's done by medical doctors. So what they do is, whenever there's a laceration anywhere in the body, so now they have this new tool, you know. Can anyone guess what's this tool? Exactly. They just staple everything up. So it's worse than a gunny bag being sewed up. Now, traditionally, this is okay for the arms, for the torso or something. It's not good for the face. So if you see that, I think what you can do is tell the patient, look, this is going to cause bad scar. Idu tagibeku. And we have to do it immediately. And you can either do it, call a maxillofacial surgeon, I don't know, call a ENT, whoever is there nearby, or call a plastic and get it sorted out. Patient is going to be very grateful to you. Rather than 6 months later, he goes from pillar to post, and you can never ever get that kind of result later on, whatever revisions you do. So the staple usage is very common, because there's one advantage of it. If there's a big bleed, then the stapler reduces the bleed. And when it goes to a emergency setup where, you know, maybe an orthopedic surgeon is seeing it, there's multiple polytrauma, then they do it. But when you see the patient, I think this is something you people can say. And with this regard, this is also something I think is very basic. So one of my fellows, he's just made a video for how to suture. So the simple, we can have the video. So this is again, simple techniques to suture. Everyone should know this again. So the basic suturing is called as interrupted suturing. Maybe you can have the volume. I think he said something quite decent. So let's start with the first suturing technique, that is the simple interrupted sutures. That is the most commonly used suture. So this is the way to hold the needle. Lift the edge of the one side of the wound. So you heard how to hold the needle. So it's like 3/4 or 2/3 end should be outside. So do not hold it in the first half. It's not going to work well. Yeah. Okay. Pass it perpendicularly. And then you go. Okay. Lift the other edge to the cut edge. So this distance from the incision should be equal. So it should be equidistant on both the sides. So once the needle passes, you have to make 2 throws in clockwise, 1 throw in anti-clockwise, and finally another throw in clockwise direction. So this is something everyone I think should do. Do remember BDS stands for Bachelor in Dental Surgery. And so it's pretty mandatory that you learn to put good sutures. Good sutures even helps to prevent bleeding. And you know, you can do the sutures that he showed was interrupted, simple interrupted. Now we'll show you some more techniques. You can incorporate all of these in your regular practice. Just similar to the bite that we take in the simple interrupted, we have to pass on the edge of the wound, go on the other side of the incision. Okay, so here we have to make 1 knot. Yes. Just similar to simple interrupted sutures, we have to put 3 knots here, the second knot and the final knot. And here we have to just cut one edge of the suture material like this.
And here what we do is, So if you have a long laceration inside the mouth or somewhere, you can without do this any because again, it interruption, saves time. we just You go don't on have to keep placing the putting knots. sutures. Keep going through and then finally you make the knot. So that's a continuous suturing. We have to take the knot with the other end of the suture material like this, putting one knot in clockwise, another in anti-clockwise, and the final knot in the clockwise direction like this. So figure of 8 is most commonly used in oral surgery practice, following extractions, or if there is any unhealed socket. So we have to take the first bite like this, incision, and the second bite goes like an 8, action of 8 like this. So you get a 8 shape here, so it's called figure of 8. So what it basically does, it just constricts that area, so it makes sure the bleeding stops. We take a bite on the outer edge of one side of the incision, pass it on through the wound or the incision on the other side like this, and then take a bite in the closer to the edge in the opposite side of the incision, and pass it on the closer side of the opposite side of the wound like this, and then tie it to the other end of the suture. If you have a tear in the palate, you must use these kind of sutures because it takes pressure, it doesn't get cut through. We take a bite through the incision like this. So what you saw earlier was a vertical And pattern. the second So bite horizontal will be pattern. on the same side, just anterior to the first, going little deep. Taking the needle from the opposite side. Okay, one other thing I just want to mention at this point is try to use Vicryl or resorbable sutures inside the mouth and not silk, especially if the patient's not very nearby or if the patient is not understanding or patient will not come back. If you think the patient's not going to come back to you, I don't recommend you to use silk inside the mouth because that's going to linger on for several years maybe. So make it a point to keep some resorbable sutures. Don't recommend catgut because it's too weak. It just disappears too quickly. So you have to use Vicryl or PDS. PDS is more expensive, so you can go for Vicryl. Vicryl today is very, very inexpensive. So please, and also comes with a swaged needle. So you don't have to thread anything. It just comes pre-autoclaved. You just have to open and use the Vicryl. I think everyone can use this. It's very simple. Just order Vicryl and it's a few $100 and you can easily use this. It's easier to suture. It's much better for the patient. No need to come back again for suture removal and it heals well. This is inside the mouth, in the mucosa. But if you have to do anything outside, then you'll have to use maybe Prolene or Vicryl Rapid or something. So anyway, do remember we also have sizes from 0 to about 10, but what we generally use is from 0 to 5 or 6. Now, this type of silk is usually 3-0 or 4-0 sometimes. So you should have an idea about the thickness of these suture materials, because only then you can order the correct size that you want for the patient. So get a hang of these sutures a little bit. It's absolutely essential that you know what type of suture you're using and also the size and also the type, so that it's most specific cases you can use these. Okay, so I'm going to finish with the sutures now. We're going to move on with further slides from my PPT. Okay,
Anyone has any more doubts or anything about suturing? You have? How many of you suture regularly, let's say? Okay. So the others don't suture even after you do extractions, let's say, of couple of teeth. What do you do? It depends on the approximation of the mucosa. So if the approximation is good, you don't suture. Okay. Approximation is not But in a day, if you do 20 patients, mandatory. yeah, We need the especially the third molar. correct. That is true. But if you're doing 20, 30, 40 patients a day, like you people do a lot of work, I'm told, every day, then you will have a percentage of patients that will need every day. So if you don't do it, that's strange. You have to, you will have a need for sure to suture, I think. No one here will not have a need for not suturing. That means they're not doing something right. That's my honest opinion. Because, see, if you're doing like a practice of endodontic practice, then I agree. Even What I mean to say is it's essential, required for all the when in doubt, suture. That's what. Yes, when in doubt, suture. The advantage is, because what happens, because the compression, the clot can settle inside, food debris will not go, healing is faster, it's always better to suture, especially when you extract. So in our practice, we suture everybody. Because then also what happens, if you don't suture, and the patient is bleeding and goes to the next nearby dental clinic, and there are many now, they just have to trip and fall and they're in another place. And then he'll say, oh, stitch aglila. So that's why it's bleeding, you know. So it's another thing to just be sure that you do that. The next reason I think is also good because they'll come back to you if you put a stitch. You know, either the stitch is not dissolving and going or something like that. And it's good. You also see the patient again. That's how a rapport is built up. So suturing is very important. When I did my UG in AB Shetty, so we were not, we had to suture every case. Otherwise, we were not given signature for a case being completed. UG I'm saying, not PG. And I think when you keep doing that, you get comfortable with the needle holder, get comfortable with the needle. You're not lazy. Then you start suturing in 30 seconds. Fast you can do it. And then when you do that, then you would want to suture multiple. Then you can do alveoloplasty. You can just, you know, do a little bit more. But please, all of you suture. And if you can, if your institution, the government setup can get you a resorbable suture, it's really good. It's not like how it used to be 20 years ago, you know, when it was very expensive compared to everything else around. But now it's not so much. So you could easily get Vicryl and use Vicryl. All right. Any other point? Yeah, please. Dentistry is all about aesthetics. Yeah. Suturing. Mm-hmm. I don't want my patient to look like a kabali with a cut. Okay. Aesthetically viable suturing, where I have less of a mark. Which technique would you use? So this is a misnomer or a wrong concept that the type of suture material will lead to good scars or less scars. The main thing for less scar is how precisely, how finely, how without any tension you can get two tone parts of skin or mucosa together. If you can keep it together with zero gap, no tension, no scar will be there. That's the trick when you do major surgeries. And that's why we keep saying a signature is a surgeon's signature, a suture is a surgeon's signature. It's so important. So the question here now, it's not that you get good result because you're using Prolene compared to Vicryl Rapid. If you do good techniques, you will get with both. Yes, with some, depending on the need, you will use the correct suture material. But the technique is more important. Which technique would you, interrupted suturing, mat suturing, or which one will cause? For example, listen now, for example, patient has a cut from here to here, or I'm doing a facelift where I have to cut both the sides 10 centimeters. If I'm going to be doing interrupted suturing, I'm going to be taking 1.5 hours just suturing. I don't want to do that because time is also important. Remember, time is important for you as a surgeon, important for the patient because he's under general anesthesia or whatever is in local anesthesia. So you want to finish everything fast. Lot of literature says the faster you finish a surgery, the quicker you do the same procedure, better for the patient in terms of recovery. In those situations, we'll use what is called as interrupted. So just go on, fat. But the closure should be just like that.
You're not going to compromise the way the skin is going to lie. So you got to master a few techniques, not just master one technique and do. There are still many more techniques. I just made him explain a few basic ones. We have buried suturings. So when you don't want the suture to be seen, when you do some palette work inside or the nose, you want to put buried stitches so the knot is not visible. So it causes even less scar when you do that kind of suturing. And that's why we showed you some other techniques also. There is also a technique where you go under the skin and suture, subcuticular suturing. Now, subcuticular suturing has a better scarring, generally, provided you again do the same concept, so that railroading won't be there. Railroading are the dots you get where you take the bites again and again. So it makes like a dot everywhere, and we call that as a railroading. But if you remove the sutures of earlier, like in day 5, you don't get railroading. So there are many ways. You can also use glue. We use a lot of glue now in our practice. So you get cyanoacrylate glue, but you can't use it inside the mouth. When you're harvesting rib and you have a straight wound on the neck, you just get the layer inside with a Vicryl, and the skin you just apply glue. And then you clean up this glue after 5 days. That's even faster. And of course, it gets you the same result as you would use scarring, other type of suturing. With the leg and other parts, staples save time. For the head, the only area we use staples is when you do a bicoronal. When I work on the scalp, if it's inside, then we use staples. There are 2 advantages with staples. Bleeding is less because, you know, the scalp is very vascular and very thick. So you can just staple a full scalp, a cut from here to there in like 2 minutes. While if you go suturing, even with interrupted, it might take you 10 minutes. So many factors to be considered. That was a good question. Any other question? So that we're all clear with suturing now. So you could practice suturing with a gauze. Sorry? Yeah, please, ma'am. No, you shouldn't use. No. Because, sorry? It will not stay there. And it's also a poison. You can't use it inside the mouth or anywhere. It's only on skin you have to use. They haven't developed a mucosal variety for that, variant for that. And also, you know what? Inside the mouth, you keep on moving it a lot, right? So it's not stable enough. Even here, you don't get good scars with cyanoacrylate. I don't use. Only in the neck or some other places we can use to get good scars with cyanoacrylate. It's an option you can use. But the other option is sometimes we do that. We just use Steri-Strip. So we call it, it's called Ziploc, I think, commercially now, where they make some, you get it to buy like that. But we used to use Steri-Strips to just approximate in a very, very conscious patient, educated patient. The patient itself is a surgeon or a doctor, and then you can use that. They can remove the strips after 5 days. So no suturing will be there on the outer layer. That's also possible in certain situations. But suturing is very, very, very important. And especially for all oral surgical procedures, especially after trauma. Because if you do not do a proper suturing, all the work you do inside can just be, you know, of no use if it's having a saliva seeping inside. So it's all. Any more? Yeah, not now. I showed you that live. I don't have here, but there are tons in the channel. You can go and check. Maybe many other. You can check the real ones. How you do it finely. You should see, but more than seeing, I encourage you to practice. Okay. So first level of practicing is you can stitch anything, clothes, socks, just about anything. Then if you want to get even better, tie stitching banana peels. If you want to get even better, tie stitching gloves. So you can do without having to do it on patients. And then, you know, it's all about hand work. And you got to move the wrist, not the full hand like that. So you move the wrist, you make a small cut in the skin, and then it comes out easily. And also when you use, many dentists, I see them use same needles, like they keep reusing it. So they thread it on the silk, and then they reuse the needle. Now, that's not a good idea for many reasons, because one, the needle also gets blunt. See, in the mouth, there's all bone. You want to take a bite on the gingiva, so you'll touch the bone. Needle is blunt already. The next patient, you will, like, you know,
So it just affects your skill and it affects the result for the patient. So better to not use it like that. And it costs few paisas, I think. So they can just keep changing these needles per case. That's a very simple thing you could do. I have seen a lot of places where they reuse the needles. I don't know for why. Probably those years it used to be an issue of... How many of you reuse the needles here? None of you reuse the needles? Excellent. So you suture and you throw and get another one, right? Do you get swaged needles or do you get needles that the nurse swages it in? Okay, that's good news. Sorry? That's called Vulcan? Yeah. Okay, and also you get it in autoclave, like Ethicon or some company like that. Okay, cool. So then it's very easy to suture. You must suture every case. Yes, there's a cost factor when you're just doing a extraction, but I know. Yeah, that is a factor. You have to weigh that out somehow. I'm not the best person to advise on that. But better is in that case, then you use silk with a needle, throw the needle and the silk again and again, keep reusing. It's better than not putting a suture. All right, any more questions on suturing? It's only practice. Okay, just a question offhand. I remember when I said practice. How many of you here know what it takes to be an expert in this life, in this world, in any field? Yeah, yes, sir. Okay, all of that is fine. But I want something quantitative. What is perfection? It's vague. What is hard work? It's vague, right? Something precise, who can tell me? Studies have said there is something precise. Sorry? No. All of these things are fine. I want you to tell me a precise answer. Correct. 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 But a lot of studies have proven, read this book called Outlier if you can. The studies have said, if you are able to put in 10,000 hours on anything that you're passionate about, you become an expert. Okay? Be it cricket at the right age, be it playing basketball, be it a surgeon, be it a dental surgeon, be it anything you want to do. So practice for 10,000 hours. This is a proven thing. You can check on this anywhere. I've personally checked in my life. So if you have interest, let's say, in numismatics, which I have, for example, collecting coins, or you have interest in antiques, you want to know about lamps, whatever your thing is, if you want to be an expert and be someone that you're really good, they usually put in 10,000 hours. So if you want to be like Beethoven, then you got to start very early. Or you want to be like Tendulkar also, because they put in that many hours of practice and it just shows up much later. So there is no shortcut. So when you calculate 10,000 hours, if you put, it's not easy. It's a lot of concentrated, dedicated work that you will put in. So before you will be a real expert. So keep these things in mind, because people think, okay, I've sutured. I know my fellows come to me and say, sir, I've done this much, but I'm not. They're very upset. They're very down in the dumps. They're like, I'm like, look, I've done this for 25 years. You can't compete with me in 3 months. You can't, because I'm doing morning, day and night for so long. And it's a fact. You cannot compete with someone who's doing it for so long, you know. They do it easily. Even if it's administrative skill, to be a good administrator, I know it takes experience. My dad was an administrator in the government, and he used to tell me that only towards his retirement he knew how to handle people correctly. So it takes time. Everything takes time, because there are so many skills you need to learn. So I think that's something you can keep in mind. And if you are embarking on a new specialty, for example, some of you would probably want to do maxillofacial surgery in the future. Or they ask me, doctor, I'm 45, is it too late to do anything? I said, no, it's not late. Because you can still put in 10,000 hours very easily if you're that passionate about anything. So age is not a factor, it's your determination to do something. So can you start something at 55? Of course. You know, for this Arvind Eye Hospital, I think you have known about Arvind Eye Hospital. So they started in Madurai, and this gentleman who started was in his late 70s when he started it. Today, they are the largest cause in the world for eyesight. So that's something, and he started doing it free. He didn't
So it's possible at any age, as long as you put in that hours and you have that passion and hard work and everything. All right, so I'm going to get back to my talk now. And we move on. We're on this slide for a long time. Okay, so extraoral examination. I'm just going to sum up what I already mentioned. So swelling and facial asymmetry. Please make a note on this. Swelling, facial asymmetry, very important to guess where the problem might be. Bruising of upper lip, lower half of mid-face. Bilateral I mentioned about the raccoon's eye. Periorbital edema, subcongenital ecchymosis. CSF rhinorrhea. Now, if you're in a trauma center, very often you'll encounter this. So if the patient is having drip, drip, drip fluid that's coming down from the nose, especially when he's bending down, immediately think it's CSF rhinorrhea. Please call neurosurgeon, please call the correct person, and then let the treatment begin, because otherwise it can cause other issues. Patient can have problems with that. Lengthening of mid-face. When you have a disjunction of either the entire LIFO3 or LIFO1, it comes down. Why does it come down? Because of gravity. So what happens? Your jaw opens up. So when your jaw opens and the upper jaw, everything comes down, your face becomes longer. So that's lengthening of the mid-face can also happen. Dish face. Why dish face? It's gone in. The impact has just taken it inside. Saddle-shaped depression of nose, enophthalmosis. Enophthalmosis is when the eye has become smaller. Proptosis, when the eye comes out. All these are signs that you've got to be really, really careful. And then diplopia is when you have double vision. So it's very easy to ask a patient about the vision in 2 seconds. You can ask them to keep a finger, ask him to follow your gaze, all the 8 gazes of vision, and then you can ask if any diplopia is there. You can see sometimes it doesn't go, then immediately you know there is some issue with the ocular muscles, there is some issue with the fracture, and therefore the correct person can be called and the correct treatment can be instituted. So this is very important of the inspection part. Then we have occlusion. So this is something all of us can see. Hematoma. There is hematoma in the palate. It could be hematoma in the roof of the zygoma. Anywhere hematoma. Fractured cusp of teeth. Midline diastema. So this is what I mentioned already, how you have to keep the fingers and palpate. This is something everyone can do. It's very easy. As long as you understand where the fracture is, I mentioned earlier, you can very clearly find out where the fracture is lying, LIFO 1, 2 or 3, just by doing this. And further to this, one hand you can keep on the nose or one hand you can keep here and then just move the jaw and see if it moves gently. So that is the way you will know where the fracture line is lying. So I already mentioned about this, how you check the mobility. So this is all things for the eye. And now LIFO 1. I'm concentrating more on the upper third because I think this tends to get missed out often. This needs to be diagnosed quite quickly because you can have emergencies involving CSF rhinorrhea, issues with the eye that can cause problems. So therefore, this is more important than the mandible, I think. So I've just got more slides to emphasize on that. So you see the occlusion is disturbed. And cracked pot, I already mentioned that. So this is the LIFO 2. I already mentioned about the fractures that you can have by the sides on the infraorbital rim, lateral orbit, epistaxis. Other thing is, I mentioned the last point, anesthesia or paresthesia of the cheek, especially in LIFO 2 fractures, because you have the fracture line usually running to the infraorbital rim and the infraorbital nerve. So they have, and also some of the teeth are numb then. So then that gives an indication that there's a fracture line running very close to the infraorbital rim.
So these are all the basic things. I think all of you know this. I already mentioned this about the spacing. And you see, this is something you should do if it's a long suture. Put the knots on the same side. And this is when you do continuous suturing. Again, vertical and horizontal mattress. Okay, so I'm going to talk about biopsy now. But before that, I'll play a video about a small fracture case. And then I'll take all questions and then we'll move on to the next. So just one of the recent cases, you can see staples on top. Did you notice the staples? So the patient had staples on the forehead. There you see? Sticking up on top, those are staples on the forehead. Anyway, we're not looking at that, but I'm showing you the different fractures here. Simple fracture of the mandible, but comes with some fractures on the zygomatic ZMC complex. Anyway, I'm not showing you a lot about this. It's all going to get fast forwarded quickly. This is a fracture in the infraorbital region, which is getting reduced and fixed. So the best approach is a subconjunctival or a lower blepharoplasty approach for this. Both actually result in very minimal scarring. So that's a plate you can see just under the eye. Anyway, we'll move on to the mandible now. One more important thing is about giving anesthesia. I know you people will not operate, maybe a bulk of you, but you have to remember that when you want to get good occlusion, the anesthetist has to give you a nasal intubation, or you may want to put some intubation in the submental or in the transmyloid region so that the occlusion is not interrupted. You can't do oral intubation. So you can see here, so we're using arch bars. You can see the arch bars on the upper arch. There's just one wire here that's holding on the fracture segment, and you can see the plate inside. So why have we used two plates? Because in between there's a gap and there's a mental nerve. And so you use two 4-hole with gap plates. And that's it. So these are, so that's an unfavorable fracture of the mandible. So we've subcondylar to we've reduced it from the outside like a Heinz approach, and then it's fixed. So very often this is a teamwork. So all of you interested in surgery, I think, can be a form of the team that does this kind of work, so that it will be beneficial. So here you see there is a 3D plate, sir. You can have a look here. So that's the advantage. So that's going to be really firm there in that region now. So even if you want to use a 1.5 mm, a 3D is better. So it's like a square. So this is other fracture from the inside the mouth we're fixing on the zygomatic buttress. So there's one fracture that we fixed on the infraorbital rim. So this is like a triangular bone. It's like zygomatic omaxillary complex, ZMC. And usually when it gets fractured, you have to fix at least 2 places. And so we've chosen to fix the, that's the scan. You can see the fracture. So you can see how there's a bone missing. Not able to show you because I don't have a pointer, but there's a missing bone in the eye. Can you see that's just got displaced into the eye? So we've just taken that up and we fixed it.
and then there was one fixation also done at the buttress, and you can see there's a fracture on the lateral aspect, high riding angle to ramus fracture. All right. Okay, we can have the PPT back again now. Okay, now before we go into this, anyone else has any questions on any on the trauma things? How long you recommend these mini plates supposed to be in their position? So we don't remove the mini plates. We just let them be for life. Unless the patient has any issues, then we can remove. Otherwise, you don't need to remove mini plates. They stay there for life, yeah. Mini plates are very small, and if you place it in the right location, no one will know. Patient won't feel it. They are biocompatible by nature. And secondly, Yeah, because this is titanium. it's minimum 6 weeks to get the bone healed. Yeah. So what is the criteria one need to be left over for a So, rest of the life or for long time? so what is the criteria is, if the bone is formed, you can remove it, but it's an extra surgery. That's all. That's the only thing. So you just want to avoid that surgery for the patient if there's no problems with the plates and screws. Otherwise, there's no need to take it out. If they have any issues with the plates or screws, some secondary infection or some hypersensitivity, something like that, then yes. Otherwise, you don't have to electively remove it. From the long bones, they electively remove from the femur, any long bones, because those are weight-bearing bones. Our skeleton is not weight-bearing, so we don't need to remove them. So you can just let it be. And the rule is, if there's one fracture, immobilization is 4 weeks, and then you keep adding 1 week per extra fracture, or if the patient is over 40 years or has any medical issues. That's a general rule for you to know how long the immobilization should be before the patient is safe for, getting back to normal diet and stuff. Now, this is not, you want me to go ahead, or any more questions are there on trauma? Yes, you do have. So you have this resorbable plates. A company called Eneon makes them. They're very pricey, but the benefit is the plates don't have to be removed and they dissolve on its own. There is a bigger use when you use it in the upper third and the cranial skeleton, because you're going to do a major surgery to open it. But if you have to use it in the mandible, I don't recommend it, because it's not that strong as titanium. So I still do not use them on the mandible. If it's an undisplaced fracture, you might want to use. If you have a patient who's very finicky and wants to know if these plates can be used, if they're resorbable and all of that. But in the upper jaw, you could use. If it's not a very badly displaced fracture in the buttress region or in the piriform rim, you could use quite regularly, yeah. So even the screws are bioresorbable. They stay there for usually 6 months. 4 to 6 months they stay and then they go away. Yeah, ma'am. Sorry? Locking screws? Yeah, of course, Synthes makes locking screws. So locking screws is so that when you want to move it, that screw gets locked in that particular tightness. Now the company that I told you, the Indian guy who manufactures, he doesn't make those locking screws. They come with a plate. Synthes is a good company that makes that, locking screws and all that. It's very useful, especially when you do BSSO, osteotomies. But for fracture, I don't think so. You could use if you want to, I don't use them. It's way too expensive for the patient. And there's no real benefit. There are many other types of plates and screws that are available that you could use. From mini plates, micro plates, and yeah, depending on where you want to use the hardware. Any more questions on biopsy, or shall I talk something on biopsy? I just figured this is useful because, along with trauma, a lot of you will see pre-malignant lesions, pre-malignant conditions. Now, I'm not going to dwell on that because I'm not really an expert on that.
But all I can tell you is to take biopsies. Simple it is. And it saves the life of patients more than you can ever imagine. The first thing is something is to spark in your head. Anything that's not healing for more than 7 days, first of all should trigger. Look, something is not all right. First point, remember. Second thing, look if the patient is having any habits. Most common habit is pan chewing, then of course tobacco, sharp tooth or whatever. The next thing is the age of the patient, the immunocompromised state of the patient and so on. These are the things you have to think when the patient has or is presenting with you with any lesion inside the mouth. And nowadays, with COVID, post-COVID, you have more exacerbation cases of mucormycosis, you have more cases of various other infections, lesions and things, which at least you should promptly diagnose and refer, because you can save literally a patient's life. So I think with that in mind, I've just made a few things about what you could do in your setup when you have patients that could look like any of these things. I'm not going to go into these because the objective is not that. And sometimes even I don't know what lesion is what. But I do know it's not normal. So please don't biopsy a Fordyce's spots. Please don't biopsy geographic tongue. And also please do not biopsy hemangiomas, because they bleed like hell and they put everyone in a big spot of bother. Couple of times in my last 10 years, I've had patients. One was done by a general surgeon, other one was done by a dentist. They biopsied hemangioma. So it bleeds then, obviously, right? So how do you differentiate if it's hemangioma or no? Sorry? Color is a very good thing, but if a patient is of my color, don't go by color. Color is not a very good thing for dark skin individuals, unfortunately. Consistency, yes, but something before, apart from color. Exactly. When you look itself, it's usually shiny. Like remember a balloon, when you blow up, it's always shiny, rather to when it's not blown. That is the same thing you get with hemangioma. Always, wherever it is. Even on the gums, it will be like that. Don't think this is something else. So when it's like that, do not venture to do anything. That should give you an alarm. The next thing, what she said, compressible. Compress and see. Nothing happens when you compress. No side effect will happen. Wherever it is, and I'm talking about small lesions. When it's a big lesion, everybody knows it's hemangioma. It's written all over the place. But the problem comes when it's a small one. And it's just sitting there. Patients will say, Undwara aitu, Oglila, all that. But he wouldn't have seen it 10 years. Or we don't know. So then don't go and biopsy that. Sometimes it's like the tip of the iceberg. The rest of it sitting in the throat or under the tongue. One small thing comes up and shows for you in the gums. Very, very dangerous. So those are something. And then last thing is, if it's a large one, you obviously hear bruise and things like that. If you suspect hemangioma, please do not touch it. I would recommend this. You can even touch another lesion, but not hemangioma, because it will be a big disaster. Then you can get an expert opinion straight away, and then you can take it forward. So hemangiomas are not that rare. Don't think it's very rare, 1 in 10 billion people get it. No, it's pretty common. And oral presentations in the mouth and on the face are not that rare. You do have. So that's something you not want to touch. But apart from that, you see, patients come with many times non-healing ulcer. They've had an extraction, it doesn't heal. Or there's some small growth, it's hanging around, it's growing. It's ulceroproliferative. You palpate and see it's firm, it's hard, or it bleeds. All these are signs it could be malignant. Now, I'm not saying you biopsy only if it is malignant. What I'm saying is, even if it's benign, you people should think something is not normal. So then at least you can get it referred to the right people who can handle it. And again, biopsy is not a very difficult issue. It's not difficult, but I'm not the right person to say if you can do it or no. But if you have a team, you could do very small incisional biopsies. Biopsies, remember, are 2 types: incisional, excisional. So incisional is you just make a small piece of it, and excisional is when you take the small piece with the full thing out. Okay, this is some, I'm not going to go through this. I'm going to go fast. Oh, yeah. So this is something you should know. So remember, when you're doing incisional,
you take a small piece of the normal tissue also, or it's called as a wedge biopsy. Sometimes they do punch biopsies also, but you have to have a normal counterpart for the histopathologist or the pathologist to see it and get a clear idea. And when you take it, then there are ways to preserve it. Don't take it and keep it for air drying for a while. It's just going to kill everything. So make sure it's given in the right format to the lab. But most importantly, at your level, because you're dentist, any lesion on the face, I'm very sure you'll be the first medical people to recognize. You should be. Because a medical doctor has to see the whole body. They don't look into the mouth. They don't see the face properly at all. So anything that's happening from the nose to the lips, anything that you think is not normal, you can get the correct person to see so that you know that this can be dealt with. Patient's life can be saved. Early biopsy, oral cancer also is curable. It's absolutely curable. So if you diagnose it early, nothing like that. All right? So just a little bit I put on biopsy because I felt it's very pertinent in your scenario. And also they were mentioning about medically compromised and dental care to bleeding patients. So I thought this is something was not covered. So anyone having any doubts on the biopsy? How many of you see different lesions? Let's say minimum one a week. Yeah, all of you will see at least one a week. So how many of you take biopsies? None. You take biopsies. Very good. You take biopsies. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Incision biopsy you do. Excisional biopsy you do. Excellent. Yeah, so that's something you can concentrate on because you know a stitch in time saves 9. And prevention, of course, we can't tell these patients because already with the problem. But if you can diagnose it early, believe me, it saves a lot of things for these patients. And all oral cancers are detected, can be detected early. All, even benign issues can be detected early. Fungal lesions can be detected early. So these are life-saving. You know, even when they have mucormycosis, if you detect early, it will go with a small hemimaxillectomy, or it will go with a partial maxillectomy, or you'll even lose your eye, or the patient might die. So the extent of surgery and everything, I think is something which you can, and you can get yourself trained in biopsy. I don't know how that works in your system, but as dental surgeons, as in the private, in the government sector, I'm sure you could do. How you could do, you could find out, but I'm sure you can learn that because it's very useful for patients and it's a simple procedure. Most of these biopsies are daycare, so you can just, okay. Yes, you could. I'm not doing them, so I'm not an expert on that. So you probably want to ask Dr. Sharath, right? He's a community medicine. Someone who's doing periodontics. I don't do them at all in our practice. Yeah, but there's a role. Anything else? Any other questions in relation to biopsies? How many of you see oral cancer patients like more than 2 or 3 in a month? All of you see. Wow. And what do you do generally? You refer them off straight away without doing a biopsy. Okay. And you're sure it's oral cancer or you think it's some lesion and you refer? Sure you are. And then you refer. And where do you refer them to? Bangalore? Or to some local persons nearby in your own hospital? Directly refer them to ABR. Okay. Sure. So basically, the patients are getting immediate care. You see, they go and then they get it done because some scheme is there. They don't have to spend money out of their pocket. Yeah, that's the only logic. Otherwise, what happens if they have to travel hundreds of kilometers, then, you know, they won't have the time and they will try homeopathy or they'll try alternative medicine
and it just goes beyond anything, and then it's a nightmare for everyone. All right, so I just move on and do a little bit on dentoalveolar surgery also, and then. So dentoalveolar surgery, how many of you do wisdom tooth here? All of you are doing wisdom tooth? No, let me see a show of hands. All of you do? Really? That's amazing. Awesome. So you take all wisdom teeth, or you only do the easy ones? So how do you know what is easy and what is difficult? Huh? Exactly. This is the thing, only after attempting. No. No. I have also, every week we get one patient like this sometimes, I think that is the thing we should not do. I'll tell you some tricks how to find out if it's difficult and easy. Let me tell you one trick. Okay, one thing. I do a lot of surgeries, and I'm doing a lot of facial surgeries. Bi-jaw I would do, rhinoplasties, everything. But the worst surgery on the face or the whole body in my experience in terms of payment, in terms of underestimation, is the impaction. I don't do it these days. And in my clinic, if they come, I charge them 20,000. Or I say, no, please. Simple ones. I do not do it because people think it's political. It's just a simple thing. And I'm like, no, it's not. And people don't understand. But that's in the government setup, right? That's good. In the government setup, it should be free. No, in the government, I think everything should be free in the government setup. I think that's there. Patients should have that option. But I'm saying in the private sector, in my city, they are doing it for 1,500 rupees. Now, will I do a rhinoplasty where the patient pays me 2 lakhs, or a jaw surgery where the patient pays me 3 lakhs, or I do wisdom teeth for 10,000 or 2,000? You will not do it. You cannot do it. It's hard. And why I'm telling this is because every week we get a patient. Every week I tell people, don't try. Why trying? They'll say, no, doctor, I actually did 11 correctly. Now there's a 12th one I'm stuck up with. Or they'll say, I've done 5 correctly, 6th one in trouble. Like this. Everybody has a good track record, before they have an upset. And then they'll hibernate for a while and they'll get back to doing again. Believe me, don't stop doing it, because even now I have that problem. Like, the last small piece of a wisdom tooth I didn't remove was not long ago. Happens. You cannot say, oh, he's a surgeon, he will remove every damn tooth from anywhere. No. Because if you do that, you will wreck the nerve, or you might fracture the patient's jaw, or you will break the tooth in front, or cause a bigger problem. Hence, tell the patient, look, small 3-4 mm tooth inside, let it stay inside. If it causes problem, we'll see it later. Many times I've done that to patients. Because you just can't do more for that particular attempt. You've done 45, 50 minutes of work and it still refuses to come out. And there's no other way you can do it, but just do it that way. So anyway, so this is a very, very, in our maxillofacial community, everywhere people discuss about this. So I think that if you're interested in minor oral surgery, wisdom teeth, you should do. But you have to understand it's not easy. It's difficult. So it's more difficult than placing eyelets, more difficult than doing biopsy, more difficult than putting arch bar, mandibular fixation. All are easier compared to a wisdom tooth if you're regularly doing it. Because there are so many factors that come into this. Patient saliva and mouth opening and all kinds of issues. So over and above that, I just thought that I've got few slides to show you how you'll know some are easy. What are easy picks? Take it. Difficult picks, give it to someone else. So everyone's happy. Rather than removing it and then not removing it and sending, that becomes an embarrassment, that becomes a problem for the patient. And it's difficult for us also. Don't think it's easier. And then they'll say, oh, surgeon, we referred. Surgeon also couldn't remove. and the patient comes and tells, I'm like, but you already broken it. And you've broken it in such a way that we can't remove it. So what are you doing surgery for? But this is difficult already. And then you make it even more difficult. And then you say, even the surgeon didn't do it, so I did a good job is not fair for the patient. So I think we should know how we should decide how to know a wisdom tooth is difficult. Today,
OPG is not the best view for that. That's why I put this first thing. Please do not decide to do impaction based on OPG. OPG will tell you maybe, but do not start a wisdom tooth procedure unless you see what? Which X-ray would you want to see? No, that's damn expensive. Huh? CT scan? Exactly. IOPA is what you need. Please take an IOPA. I still take an IOPA. We have a CBCT in our hospital. But we take an IOPA. Of course, CBCT will give you more information. But the information that you need, IOPA is enough. Because the CBCT is more expensive and you wouldn't want the patient. If they break it and come, yes, good opportunity to make some more money. Take a CBCT also. But not otherwise. Generally, please take IOPA. Most of the dentists take OPG. Because they will now think, oh, it's better than IOPA. Take OPG and then start wisdom tooth. Then they land up everywhere. So first of all, when you see any OPG diagnosis, take IOPA and you have to push it back, like down. If you have RVG, it's a little difficult to really push it down. Patient will gag and curse and spit, but then you still do it. Because then you get a good view, like the full tooth. And I think that's very, very, very essential. Please do not start without that. Because when you see an IOPA, you learn everything. Whether you should do or not to do, right? Okay. Now, this is the 4 things for that. So now you see the lines. That one is an OPG, but you have to do it on IOPA. So you can see the vertical line, how it is. So remember, in the classification, if the wisdom tooth is facing backwards, we call it distoangular. If the full tooth is in bone, or 75% or so is buried in bone, you only see one small cusp, and distoangular, not a good idea to touch the case. Definitely it is for a surgeon you don't like. Refer. They will do their own time. I don't know how much, whatever happens, but don't do it. It's not going to be easy and it's not worth it. Unless you are, so interested in this and then you have a team and you're regularly doing it, don't do this because it's very often causes problems and then, you'll have issues with breaking a tooth. And when you distoangular and distal is broken, it's sometimes difficult to remove as well because you have a lot of bone on top which you have to remove when you are removing the tooth out. Okay. Then the next thing is the this way. So all mesioangular are easy to remove. Yeah, please. Ankylosis of the tooth? Now, good question, but be assured, very, very rarely teeth are ankylosed. Very rare it is. Probably, I have done less than 10 cases in the last 10 years. It's not very common. If the patient is very old, and some reasons like that, you can see the ankylosis. And you can also see the ankylosis by the absence of the lamina propria. But very rarely it is ankylosis clinically. It can chip off. It's not because it's ankylosed. It's just because you're not guttering enough or you're not clearing enough bone to remove it. But tooth ankylosis per se is not that common. So you don't have to worry about that much. That can cause problems. So now when you have, you see, I think I have another slide. Even this second slide when you see, when you put the vertical line like this and when you put the line, you make an arc. Okay? If there's an arc that obstructs the tooth in front, it's called as a tooth lock. I'm not sure if she's put a slide on that. Let me see. I'm just going to go for, there. Can you see that arc on IOPA? So, whenever there is a tooth arc, please don't try to remove this tooth in full. You'll have to do what is called as odontectomy. Have to section the tooth. Otherwise, you can damage the tooth in front, you can fracture the mandible, you can break that tooth that you're extracting, cause more problems and are difficult to manage. Is that clear? So when you have a tooth arc, remember you have to section the tooth straight away. If you're having a tooth arc plus there is a bone, can you see this bone here in this X-ray? If it's more than 5 mm on the IOPA, don't do it. Refer the patient. It's difficult. Get it to an oral surgeon
who can do it. If you are very, very eager, little bit bone like this, you can try by sectioning the tooth. Sectioning the tooth is not difficult, but you still have to section it correctly and precisely. And many times, you know what happens? You have this small marathon motor, or you have the handpiece attached to the chair that goes kar, 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 but it's so little torque. You have to literally apply so much force and it doesn't cut. You need to have a good motor. That's the key. You know, when I went for my training once, this oral surgeon told me, I'm going to remove that tooth without cutting bone. Many times you can remove. If you have a very good rotary instrument like Stryker or SL Cup, just, you know, dissolve the tooth. Just cut the tooth, cut the tooth, cut the tooth, suck everything out in saline. You can do that also and then remove the two roots. Now, that's a way you can do when the swelling of the patient is going to be very, very minimal. I'm not saying this you should try. I'm just trying to tell you something people do. So you make wisdom tooth is there, mesioangler like the earlier one. You can do that. Without any guttering, without touching the bone, you can do it. But you still have to remove the roots and you still have to have a very nice rotary instrument. So anybody interested in these kind of procedures, you have to get hold of good motors. Please don't work with that small marathon, that's Korean, Chinese, whatever. That's lousy. I mean, with that, it just doesn't cut tooth properly. And don't use aerotor. You're going to have problems if you use aerotor. You need to use micromotor. And if you have those ordinary chairs, even they don't give enough torque for you to cut. Next thing, use good burrs. Don't keep on reusing these burrs. Burrs are for using generally one case, right? They are not to be used again and again. And there are different types of burrs available. I know maxillofacial surgeons, oral surgeons who don't know Lindemann burrs. But if you can get hold of Lindemann burrs and try your wisdom tooth with that, it's half easy because it just cuts things faster. The SS White burrs 701, 702, 703 are not good burrs. I mean, they just last for a few minutes of cutting bone and they just become all burnishers. They don't cut bone after that. So you need to have good burrs to cut. So good instrument. Please remember, these are very, very important. I will show you why it's important because the more time you keep the patient, I told you swelling is more, patients keeping the mouth open, they're getting bugged. You should finish it in 20 minutes, ideally. So for that, all these things are very important. Okay, and then the instrument, and then whenever you have these couple of conditions where I said deep tooth lock, lot of bone, it's difficult, and also distriangular, difficult. And in rare cases, you will have 3 roots, or it's very close to the nerve. All those cases, I think you can safely refer, so there's no problem for the patient. And of course, obviously, I know you're not going to touch cases like these when there's a cyst involved, when there's issues of different things, and All right, so before I go on with that, I think there's a small video I want to play. So as you see, it's not a very difficult one. Good exposure, very important, remember, because many people I see, especially people who are not oral surgeons, try to remove wisdom teeth. It's like a keyhole surgery, don't do that. Just make a nice big flap. A bigger flap gives you more exposure, actually makes problems less. Nothing happens there. There's no nerve there you're going to cut. Just make sure you're on the bone and extend the incision so that you have a bigger flap and then it's easier. First thing, many times the problem comes because exposure is poor. So do not do that. So you can see the exposure is good here. And keep up, you can see I've put a bite block on the other side so that the patient is comfortable. Just make the patient bite so that, the mouth is open and so that you can easily proceed. You want me to stop? Okay, so want me to continue? All right, so I'll just finish this quick video then. Yeah, and you can see a lot of this is fast forwarding also.
And that's the guttering now. Very essential to do guttering because you want to make sure the maximum curvature of the tooth is above the buried bone. That's the logic for guttering. And then the odontectomy is done. The tooth is cut because there's a tooth lock. So that's the second part. Now that's the next trick with regards to sectioning the tooth. You can section it in a longitudinal way. You can section the crown alone, or you can section the crown longitudinally, root, many ways of sectioning. There is no one right way of doing this. Just remember, sectioning is done to cut that arc which I showed you earlier. So if it's a one tooth, then the arc, it's just common sense or whatever mechanic. Just see it doesn't come, so you section it. And cutting tooth is always easy. So you cut the tooth and see if it comes out in two pieces. And after you section, you can make a small hole with the burr on both ends. So on that hole, you can use your molt or your cryers or whatever to luxate. So it comes out easily, like what you saw me do there. So that's the... And see, again I'm using my burr, even though the first half has been removed. Why is that? Because after the first part was removed, then the tooth has been upright now, but I still think there is a catch. So don't apply reckless force, Just because the first half comes out doesn't mean the second half should not have a lock. Slowly just see what's happening. If need, you can just revisit that area, make extra few more cuts, remove some more bone, like as I'm doing here. No harm in this. Then once that happens, then you can safely... All right, so that's the end of this video. Thank you. ಈಗ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವತಿಯಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನ, ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಿ ರಂದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು MD&HM ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಂಧತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೇಡಮ್ರವರಿಗೆ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಮಳ ಮರೂರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ 9 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಂತಾರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರಿರುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಆಯ್ತು ಸರ್, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನು ಕರೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ DD ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವಾರನೇ ನನಗೆ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ದಂತಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ 1 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಂತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ 1 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ದಂತಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ. ನಾನು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈವನ್ ಖರ್ಚು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4th ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ತುಂಬಿದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಈಗಾಗಲೇ DD ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರ್ಜರೀಸು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ದಂತಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಶಿಬಿರಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಂಟಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಓನ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ಬಹುಶಃ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ರಿಪೀಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೌ ನಾಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಂಟಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಟೀತ್. ಸೊ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 3 ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ಸ್, 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆಂಟಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಡಾಟರ್ ಅಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 5 ದೇ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಹರ್ ಟೀತ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅವ್ರ ಡಯಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಡ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್
and the support the program has received from NHM also, all of you know. So both as a national program and as a state program, I wish it the very best, and wish all of you actively play a very important part in it. Thank you. ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರೆಲ್ಲನೂ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಯಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದು 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೇಟ್ದಿರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯದಿರ್ಬೋದು, NHM ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ. ಅದೇ ಜನನೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಇಂಥ ಸೇವೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಥ ತರಬೇತಿಗಳು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ continuing medical education or CME is very important. So this is one part of that CME where nama deputy directors and his team have organized very good training program. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಉಳಿದ division ನಲ್ಲಿ they have done hands-on training. ಇಲ್ಲಿ they will be doing the video run through for the major procedures, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, but there is always a scope for improvement in the technical field. That is what I believe. So let us work together and ensure that we give the best services at the rural, at the PHC level irbodu, taluka hospitals irbodu, or even at the district hospital levels. ನಾನು ಕೆಲವು ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್, ದ ಡೆಂಟಲ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಕೆಲಸದ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಮಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ that gap is something we need to bridge. That passion to work, because all of us are in the field to do something. Government ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, we have joined the cause to do something. So we will have to do it. That passion has to come. All these trainings, seeing your colleagues who are doing good job may also motivate you, and seeing you others may get motivated. So this is a good platform to improve on your learning, to improve on your mindset also, that okay, this is something we need to do. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಈಗ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಬಂದಾಗ, that how they were performing the surgery. So all this, how it can impact on that person. For us it may be just a small surgery. For that person it is something major. It may be a cosmetic thing, or it may be something related to his eating habits, something that will have a quality effect on his life going forward. So you are impacting on a person. So that is something we need to keep in mind when we go to the hospitals.
So I hope to see all our hospitals and the same range, not that gap irbardu. I think our DD and the team will also ensure. Because I think the Commissioner sir also has promised that we will be getting new equipments. The latest equipments also will be provided, but we need to put it to the best use or the optimal use, and we need to ensure that the services are provided. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಐದರ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. That capacity building has also not happened. So all this we are trying to address through this divisional level training program. So please make use of this today's training program to the maximum. Whatever doubts you have, please get it cleared before you go back. Motivate your colleagues who are there, and let us take this program forward successfully. Thank you. ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೆರೆದಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಎ ಮಾದರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ತಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, please write this to us and we will depute you and you can go on doing your further work. So ishteli I wish this today's workshop to be a great success, and I thank Lokesh for organizing all this. Okay, wish you all the best. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಮಳ ಮರೂರ್ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು NOHP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದರೆ, ಬಹುಶಃ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ as ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. MD ಮೇಡಮ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ಸ್ where the dentist is more interested or passionate about it and they have maintained it very well, and the others also are supposed to gear up and then do it. Anta one such example is Hassan district, Sakleshpur, Dr. Hemant. He has really illilla sir, Hassan jilledu sir, he's maintained it so well. It is no less than a private institute sir. He's really maintained it well. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಲೋಕೇಶ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. I don't know, I'm sorry, I've not seen many other centers at all. This is one center I have visited and I felt I need to say this here in the platform. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್. This is one thing, and it is very nice that such workshops or the training workshops are taken up, because ours is a human brain. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ orientation, newer things to learn, everything we need to give it inside. And we need to have that passion to learn also. Alva? When we are passionate, we are definitely going to learn. Madam ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಇಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಂತ. That has happened in many places, not just with the dental equipments, but with the other equipments also.
Once we give the equipments, we need to train our doctors as well as the staff who are going to utilize it as to how to use it. I'm from the training institute, so I'm saying only mainly on the trainings, okay? And such workshops are definitely required, and repeated orientation, reorientation workshops are supposed to happen. And as director has already put it, ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕನ್ನೋದಾದರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್, and then only the baby that cries gets milk, right? So you just cry for equipments. I think there are people who are going to give that to you. So when there are like-minded people, we need to utilize it, is what I just still feel to say that. ಇಷ್ಟೇನೆ ಹೇಳ್ದಲೇ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಲಿಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದೆ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೈಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. But Dental Council of India didn't agree for it to conduct the trainings, the diploma courses from State Institute. So we were not able to do it. This is what the paramedical board gave information to us, so we were not able to do it. But still there are places where they do the courses, so they can be actually utilized for this purpose. Sir, out of this way, sir, I just wanted to tell you that there are many paramedical courses run in the State Institute. So for the shortage of the paramedical workforce, we can utilize their services as interns for 1 year or whatever, and we are going to propose it to you, sir. So that can be utilized, is what I wanted to say. Yes, please. Under IPHS, we are doing it. Under IPHS, we are now working it out, so I think that will also be done. Administrative training for, fine, we'll just work it out on that also. Yes, sure. Because you all are just not clinicians as a dentist, you need to work as administrators also. So now induction training hege doctors ge bereyavrige ಮಾಡ್ತೇವೆ, I think we can include you people also the next time, so that you will be knowing the basics of how to work in a government setup. So KTPP irbodu, KCSR irbodu. Idhik I'll just try to work it out, and you just give me how many are there, so that I'll try to work it out from State Institute. So good luck everyone, all the best for the workshop, and let us not take much time. I think one session is already over in the morning, and you need to learn more from the experts. So let us just see. And in case, if it is possible, we'll try to start DNB courses in your dental course also. We'll try proposing it for that. But only thing is, from the deputy director, I need to know which are the hospitals performing as per the norms of NBE. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಲೋಡ್, ಕೇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಶಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪರಿಮಳ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು MD NHM ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೇಡಮ್, ಪರಿಮಳ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ.
Thank you so much. Thank you. Let us call a tea break. In the coffee tea serve ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 10 minutes. We have 10 minutes. We are running short of time. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಫಿ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ.
I request all of you to assemble, please. The second half of the session is going to commence now. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. I request all of you to assemble, please. May I now ask our speaker to go ahead with the second half of the session, please. I don't want to be boring. Okay. Can we have the PPT on, please? Take a picture. They're taking from there? Okay, that's good. Okay, done. All right, let's... Okay, so... I'm going to do a little bit of infections. Just some basic points. So, I'm going to start with a simple video of that same patient that you're seeing there. So I'm sure you're used to seeing patients like this with a lot of abscess. So
just aspiration to check this pus. And then I did it intraorally. So this is something all of us do, is no big deal. But what I like to say here is, see, you could make an incision extraorally also, which is probably more because of gravity better, but you're going to cause a scar for the patient. So whenever possible, you could do it inside the mouth. As long as after you finish this, so I put a wick inside. Wick is like you take a gauze and then you use betadine ointment or framycetin with liquid paraffin, or without liquid paraffin, and just go inside and pack it. So you can take that after a couple of days. And then this wick, what it does, the antibacterial action works around the abscess, so it heals better. You may want to do that 2 or 3 times, and then it just heals very rapidly. All right, we'll have the PPT back. Okay, so this is just an overview of different spaces. Now, one thing I do want to mention to all of you people here, if the patient comes with a difficulty in opening the mouth, then you have to think that there could be an abscess. Always remember, you have to elicit when the mouth opening happened like that. Can you tell me the reason why? Anyone? Sorry? The reason for why the patient may not be able to open the mouth, you don't see any swelling from outside, but you have to suspect it to be a abscess. No. Very rare, that is. Somebody said something, I heard that name. No, some other word I heard here which is correct. Anyway, so yes, the pterygoid muscle is there, What happens, the sheath is very tight. So the third molar infection, which is most common, the root, if it's like this in a mesioangular, the pus of it goes directly inside the muscle sheath, the medial pterygoid. So what happens, the muscle is very tight. It will not bulge up and you don't see any swelling from outside. But patient will clearly say, halu novitu, whatever, then few days, iga open madlik agodilla, something they'll say very clearly. Now that you have to differentiate from an acute case. If it's an acute case and if this is there, how do you confirm if it's a pterygomastoid, if it's a pterygomandibular space? And why is it important? Very important, because from the pterygomandibular space, the infection can spread in many parts. It can be life-threatening. I'll tell you, in my fellowship days, we had one patient who didn't make it. We lost the patient. And that was a patient that had bilateral Ludwig's angina. And it just started with a pterygoid abscess. And so it's something you have to be very, very careful. Aggressive, immediate treatment is required. You have to drain pterygoid space infection. Otherwise it spreads. It can become a Ludwig's, it can come to submandibular, it can go down to mediastinum, it can cause breathing issues and the patient can die. So you have to immediately think that, okay, this could be a pterygomandibular. Look, if the patient can't open the mouth, at least take a OPG. Then you know there's an impacted tooth. History is there, then you know it's an abscess. And then you can drain it. With the closed mouth also, you can drain the pterygoid abscess. It's better to drain it, or better to refer the case, put the patient on IV antibiotics. Please don't put on some oral tablet and send the patient off. It doesn't work well usually. And also see the patient's age, immunocompromised or no. If the patient is elderly patient, young patient, what is it? So those are the important things that can give quick relief for the patient. So that's especially very, very important for an abscess case. I'm sure you all can handle all small abscesses, very easy, periodontal abscess and everything. So this is the management. So you do the empirical antibiotic therapy. So which means that when you take the pus, how many of you send it regularly for pus culture? No. No. Anyone sends it for pus culture? Too few of you. Okay, I don't do it regularly also. But remember, if the patient's age is not old, or you think this patient should not have that kind of pus, send it. Patient has had recent history of any surgery, send it. If the pus is different, looking green in color, slightly different than the normal thing, send it. And when in doubt, also send it. Because sometimes you find rare organisms to grow
And then that's the time when you miss critical time. Because do remember, it takes 48 hours for the report to come. So if you miss the first time and then you start the patient on an empirical antibiotic therapy and 5 days later it doesn't work, at that time there's not enough pus for you to send it and you won't get a proper growth, culture and sensitivity won't be nice. So always, if you think that it's a little big case, or if you think that to be on the safer side, better to do culture and sensitivity. It's very, very safe. Then you can give a more precise antibiotic in case your empirical doesn't work. Incision and drainage, obviously, very, very straightforward. Culture and sensitivity I mentioned. And then removal of cause. So I see a lot of dentists, so they finish this and then they don't remove the wisdom tooth, for example. The wisdom tooth just stays there. And 4 months later, 3 months later, 3 years later, another episode of something happens and then they wake up and okay, we got to do it. It also happens probably because the patients are not listening to you, but we must tell the patients to get rid of the cause as soon as you can. So when the mouth opening is 0 or few millimeters, obviously can't remove wisdom tooth. But with the treatment, once the mouth opening improves, I think as soon as possible, you should institute and get the cause removed. Okay, so, right, I'm back with this now. So do we have any questions or anything on this infection? Anyone? This is a different thing, forget that. Anything on infection? Any doubts you people have? Because you must be seeing a lot of patients, right? Okay, so so sinuses have to be addressed, like you have to do a sinus tract excision. If you only remove the cause, because it's made a pathway, you have to remove the epithelial lining in order for it to heal. So if there's an active pus, you could close, but I generally don't. So what you do, if there's a sinus coming, usually sinuses are here or sometimes rarely on the cheek, but wherever the sinus is, first reduce the infection and remove the cause. Wait for 2-3 days. Don't wait for 2-3 months. The moment the infection is led, you start your surgery and finish it off. If it's not active, like I showed you a lady now, big pus, that kind of patient having a sinus, you can't do the same time because that can cause more infection. So you wait for 2 days and then do it. Otherwise, whenever possible, do a sinus tract removal at the same time. That's why I'm saying you wait for a few days. But very often, when you have a sinus tract, because it's got an epithelial connection covering, it will not heal fully. For some time, it will be dormant. Then again, it will heal. Then there will be hyperpigmentation there. Then it will be irritating. So all of this. So you can avoid all of that by just removing the tissue. So I would wait for a few days if there's active infection. Otherwise, you do the sinus tract removal. That's the best way. No, you can't handle an OPD. You have to refer the patient immediately. Whenever there's a Ludwig's angina, is a hard, brawny swelling. You are saying exactly that. You have to ring alarms, refer the patient quickly. Get them admitted in the ICU. Get an emergency physician. Get a maxillofacial surgeon. Get whoever that person to see the case. Then it's safe. They'll put IV antibiotics. You might, even if it's hard, brawny swelling for Ludwig's angina, you have to do IND. You will not get any pus, but still it is better to do IND. Yes, as a maxillofacial surgeon, you should do still. And that's why you see many ENTs don't do. Because they say there's no fluctuation and then it becomes worse. You should do it. You can, whenever you think it's close to a Ludwig classical sign, tongue is up. This is swollen, patient has breathing problem, some medical issues. Admit and you have to do every drainage. Yes. Well, but it's a question of their health, right? So you've got to make them understand that, look, we're going to try something that might work, that may not work. You can do that, but even then it can sometimes proceed. The moment it's brawny swelling, it means that it's extending the clear defined space, the nature's space, which we call as the facial spaces. Now that gives that something is not right. Either the patient has got uncontrolled diabetes,
has any other immunocompromised state, so or it is just a virulent form. So why would you want to risk by just doing some local treatment and for it to go to the other side? Immediately do the treatment. There's no harm if that is done in the first day and then the patient improves and then you can send them home. Because see, antibiotics will not work. Even IV antibiotics don't work. So oral antibiotics never will work. And at least IV antibiotics you can give better forms, higher generations you can give, which you don't have an option. Next is you're transferring the responsibility to someone else. You're not handling it. No, it's very important. In today's world, it's very important because see, every patient is aware of his or her responsibilities and we must do the best for them. And that is the best for them. Because otherwise, it's a very bad scenario. I've had, when I'm consulting, for example, in all places apart from Nagarcoil, I clearly tell all referring doctors and everything, I will not see any infection, I will not see any accident, I will not see any cancer. Because these need immediate attention. These need the person to be there locally, not somebody who's moving around. Those elective work is different. So this is for you to understand. This is not elective work. Immediately you have to get that system activated and take care of them. It's okay even if they stay one day, nothing happens. Good, nothing happened. If nothing happens, doesn't mean you're wrong. It means you're right. That the patient didn't get into something more serious. So it's safe that you do that. Yes, doctor. So higher antibiotics as an oral or you want to give IV? IV works better. IV works better. You give high. Sorry? So you get a maxillofacial surgeon to come and see the patient where you are. Sorry? What happened? That's a taboo? You can't call anyone from outside? From the government setup? There's no consultant from another place who can come there. Then you refer to the next center. Yeah. Some patients are very clear that they don't want to go to other places. Yes. So can we rely on a higher antibiotic? Provided patient is willing to take the risk. I exactly know what he's saying because I told you I work in a small town, district headquarters, where the government people are there. So they do treatment for these kind of patients, fractures, everything. And they tell the patient, but see, you have to go to Madurai because the specialist doctor for this is in Madurai. Or you go to any of the private hospitals in town. But if you don't do anything, if you have a problem, we are not responsible. At least this much you have to do. I mean, if you can't get a person to see the patient, then you have to refer the patient. I don't think you should take chance with Ludwig's. Absolutely no. See, the moment you diagnose Ludwig or it's going for Ludwig's, if you are not a maxillofacial surgeon, do not treat it. Refer. I don't want to, it's dangerous. It's difficult for a surgeon to treat. You need to have a team approach. You need to be a setup. Because if the patient is not able to breathe, you may have to put a trachea. You need other people to be there. You need an anesthesiologist. You need an emergency physician. So it becomes a multidisciplinary work then. So there's no point retaining the patient, right? It's better to refer the patient. Tell the seriousness and refer. It doesn't work like that? Or it does? I think it works, yeah, because this is a serious problem, right? See, it's about how we convey to them also. If you think that it's a serious problem, let them know, then they will go, I think. Because it's a serious problem, then they will know it's not working, it's not able to breathe properly or the tongue's coming up. Doc, you have a question for me or just taking time? Antibioma? Yeah, so antibioma is a thing that happens when there's an abscess in a patient who is immuno-strong, not immuno-strong, other thing. He's got very good defense. And the antibiotic basically kills the organisms, but the pus is there and slowly, because an antibioma, and resorbs. Nothing has to be done for that, just let it remain. Slowly it will resolve and go away. You don't need any treatment for an antibioma. Just continue that antibiotic course. Tell the patient it's going to hang around with you for 2 months or 1 month or something. This has happened because of this and leave it. Rarely it gets infected. And if it does, then again you have to do an IND. Don't give antibiotics before.
Antibioma also happens when you're not done IND when you should have done it. So it's an indication of something that could have been done in a better way for the patient. Pedodontist should handle, or you have to refer the case. No, it's risky. Pedo cases are risky cases because they very soon get worse. The good thing is they don't get into Ludwig's easily. Can you tell me why? Huh? No. They don't have third molars yet, right? but anyways, they can get a Ludwig's with Quincy's abscess, with a soft tissue of the problem of the tonsils. Their tonsillar abscess is higher. So because of that, they go. I would ask you to refer pediatric cases with any Ludwig to ENT more than a maxillofacial, because they handle a lot of these patients. Because if it's a 5-year-old kid with a severe problem, that patient definitely needs admission, a proper evaluation. It's going to be some most likely related to tonsils that has come down, and very less likely because of the tooth. Children can have rampant caries, but it rarely goes into a big Ludwig's. So that's the reason. Also because the muscle attachments are all beneath. All the permanent, the deciduous teeth are all small roots. So they don't cause those kind of problems generally. If it does, it's something else. Refer to the correct person quickly in pediatric cases. Basic investigations for IND. All routine investigations you would want to do. Nothing special. You don't even have to do an investigation. For every patient that you're doing IND, it depends on the abscess. If it's a periodontal abscess sitting there, but if the patient is 25, you don't expect anything with the blood sugar, you don't need to do. 45, yes. You have to ask the question and see the thing. But not for every patient, you don't need to do it. I don't do for every patient, right? It's not mandatory rule. If we are taking a patient to the OR, our rule is we have to do HIV, HPV in basic investigations. But on the dental chair, no. We don't do investigations for people who need just IND, a small IND. But if you suspect to be something else, you could get an RBS. You could start the other investigations, but not for all IND. Any other? Yeah, please. I think it comes from this, see, if you look at history, and I don't know about India, but in the UK, they have a chart, I think, in the 1660s. For example, I read an article, 1660 or 1668, they gave a list of patients who died in 1 month. Okay? No. Just dying. Just dying, sir. Not after extraction. Listen to the point. Anybody dying. Yeah, they're dying. So in 1668, they done a study. You're dying. Old age, how many are dying? How many are dying out of different diseases they knew at that time? High percentage of patients are dying out of dental problems. Okay? So this is 400 years back in the UK. I think it was a case in India 50, 80 years ago. Because in my place itself, I know people are telling me, oh, he had a big problem. It started toothache, face became big, swollen, he couldn't see, eyes became blood. Maybe because of that. I have no understanding why people still have this kind of a myth. But the reasoning why that has got ingrained into the patient's mind, I can't think of any other reason. Maybe this, maybe some other, maybe beliefs, some... there is no relation with the tooth and the eye anyways. Just that the proximity is not far away physically. They are just like next door neighbors. So to say, the upper tooth root is sharing the sinus
and the lower wall of the eye is the sinus again. And so there is a chance that you have such issues. But really there's no nerve that supplies the two. You have the infraorbital nerve that comes from there but doesn't have anything to do with the eye. So it's just the myth that people are having. And how best you want to solve this? Possible. That's a good point. I never thought of it. It might be true, because when you're 60, you're getting your teeth all off and then you're probably losing your sight. Okay. Specs. Okay. Yeah, I think it's interesting to listen to all these points. If you have any other points, you let me know. I'll tell you one thing, that I'm doing a study. You will not believe it's a real study we're doing. We do publish quite a lot in international journals. Current one study is very, very interesting. So I do a lot of clefts. And when babies come to us, so babies come to us from across the country, predominantly from the south, but we do get babies from everywhere. You know, they put these marks on these babies in different areas of the face. I have documented 15 areas now. There is no logic. Bihari bolta hai, nahi sahab, wo yahan lagane se aankh nahi lagta. Kannadiga has a different explanation. Tamilian says, sir, inga pota kandu pada. Any reasons they have. So it's all in their mythological thinking. Then they put left for the guy, right for the girl, cheek here. Some are putting 3. This is all basically they're putting these dots so that somebody doesn't have an evil eye. That one thing is common. But where they put and how they put it varies. So we have to only understand that the belief is that their kid is special to them, and they believe that if someone says, oh, so cute or something, you know, like somebody is going to cast an evil eye and there's going to be a problem. That's their belief. So, but we're doing a study to find out why people put it different parts of the face. Like that, we could do a study on this maybe. I have no clue. In my place, this myth is less. Nagarkoil, where I am. Okay, specialty. I'll come to that. Okay. But it's not pertaining to the talks. I'll explain in a very short time. So, as the literacy improves, literacy of the common people, as it improves, these kind of myths decrease. If you look in Trivandrum, Nagarkoil, a lot of places where literacy is a high 90%, close to 100%, definitely these myths are low. Because education dispels myth. You don't have to do it yourself. They themselves will know that these are not true. So I think if you're in a place where there are all kinds of society, you have to just bear with them rather than getting angry with them and tell them, look, this is the truth, and we do it, and then go ahead and do your work rather than wasting our time on how to solve the myth. That's not going to happen. Okay. Do you have any more questions? None? Okay, so we're going to move, and so this is the website I told you if you want to learn. And I'm going to now, oops. Oops, I think we're just going back and forth. Okay, I'm going to go back. Okay, so now I'm just going to show you different kinds of patients that I handle. If you have any doubts, if you think it's going to help, ask me quickly. Because I was also told that the talk has to be motivational, so that you understand what are the things you're going to do. So I've taken first 2 hours on this topic, which is trauma and all of those things. And now I'll tell you what I like to do, what my passion is in 5-10 minutes. And then I'm going to answer all your questions if you have any. So hemangioma, we did tell you with regards to extraction, with regard to bleeding. But then you also get major different types of hemangiomas where you need to do various different procedures before you can do a surgery, but it can be sorted out. That's a post-traumatic issue. So I'm sure you will see many kinds of these patients also. All of them can be fixed. This is an interesting thing because I was told to concentrate on newer techniques. Distraction osteogenesis is very much in now. A lot of the patients who have jaw defects,
who have less growth in the jaws, we can put various kinds of these devices, do osteotomies, activate it, and grow the bone, right? So this is something you should know because there is something called as transport distraction, meaning let's say you have a mandible, one part of the mandible is cut and removed because of cancer or is lost because of an accident. You can use the other part of the mandible to grow that part with the help of these kind of devices which are called as distractors. So this was first designed by the Russian scientist in the 1960s, 70s on the lower limbs. And I think from the 90s, late 90s to now, more and more devices are now available where you can really grow up to 40 millimeters of jaw on one side, if need be. So it's a revolutionary thing that you can do in order to correct major deformities on the face. And you need to have an idea about these things because it can really save a person's life and it can solve a lot of problems. I'm going to show you some more pictures. Those are all different devices that you have. So distractions, I'm going to come to that. So distractions are done at the rate of a maximum of 1 millimeter in the morning and 1 millimeter in the evening, a maximum. So general thing we do is 0.75 morning, 0.75 evening. So we can grow the mandible or the upper jaw, the maxilla, by 1.5 mm per day. So if you have to grow it by 35 mm, like what you see on this girl, so you have to do it for about 18 to 20 days. 2 times a day, every 12 hours. Keep distracting, the whole thing comes forward. Then what happens is the callus formation, the mandible or the jaw automatically keeps depositing bone cells. And then when you wait for a few months, it just sets. So that's how these things work. So it's incredible. There's no bone harvested from anywhere. And you can just make sure that these kind of patients benefit a lot with distractions. Sorry? Any age. This can be done. The earliest we do is for neonates, babies who are as young as 2 weeks, in a particular condition called as PRS, Pierre-Robin sequence or Pierre-Robin anomaly. When you have a very severe PRS, you do not have the lower jaw growth at all, and the babies are not able to thrive. That is, they're not able to breathe. They will have severe apneic spells, and they'll need to have an NG tube and nasopharyngeal tubes for breathing and eating. Those kind of patients, we do this. Recently, 1 month back, we've done one. We do a lot of those neonatal distractions. So in a small baby with a mandible is half the size of your lower finger, your last finger, you put screws outside, turn it, you can grow it by 10, 15, 20 mm. Whatever the need is, the baby starts becoming normal. Because once the jaw is there, you can breathe and everything. So it's a life-saving procedure. That's very young. You can do it even the patient is 80 years old. As long as the patient doesn't have other medical issues. Age is not a problem. It's not something you would want to do for an edentulous ridge, but if you do a resection of the mandible, 75 years, you can still do distraction there. Or patient has got hypoplastic maxilla, you can do distraction much later. Age is not a problem. It works better, however, if you're younger, but you can do much later. Age is not a factor. Okay, so I'm going to go on with this. These are all some different procedures that we can do with the jaws. What you see there are the buccal pad fat. So you can remove that to get facial slimming. And this is the, the dot that you see on the forehead. This is my passion. I love treating cleft kids the most because I think there's nothing more enjoyable and more gratifying than this. Because, you know, I don't know how to say, you're trying to improve on what nature has done, and I think nature is usually the best. And when you get that opportunity, and they keep growing, you know, and it's nice to see them come back and their parents. And even if you're not 100% perfect, they always thank you. So it's very nice to treat patients with clefts. And I know a lot of cleft patients go to dentists, so please don't neglect them. A lot of distraction can be done for cleft patients. There are a lot of Smile Train centers in Karnataka. There's one in Bhagwan Mahavir Jain that I know where they do fabulous work. Please refer patients there. Please refer patients to very many centers that can take care of anybody with clefts, because this is something you all can do. I do not work for these non-governmental organizations currently, but I think that's a very, very, very big service you can do. When you get these patients, find out what is a problem. If they are having speech problem, that can be fixed. If they're having problem in the upper jaw with distraction, it can be fixed. If the lip is having a scar, that can be fixed. I call it cleft conversion,
convert every child with cleft into someone like who doesn't have a cleft. And I'm very passionate about it. If anyone has a patient, anything, give that patient details to Lokesh. I'll personally make sure that patient gets best treatments, whatever it is. Even if they have to come here, to my place I will do, but we'll mostly refer them in Karnataka. There are many good centers. There are still people going around. Why? Because the skill sets that you need to do these are not simple. And you need to have a good team. You need to have a good orthodontist. You need to have a good pediodontist or a good dentist with molding. You need to have a big team, anesthesiologist. It doesn't just work alone. I'm showing you a lot of these things. Well, it's because I have a big team behind me. It's not just me. Because you need to have this team to make sure you're able to repeat this time and again for these kind of kids. So even if they're 25 years, you see patients, they've got issues, take special care for them. Don't tell them achte aagtade and all that. Tell them you can make better. If they're feeling good about themselves, leave them alone. Because it's all about how you feel. If someone has a crooked nose and he cares a damn, I think he's a good person. He's able to do everything in his life. But these cleft patients are having very low self-esteem. They don't feel good about themselves. So you can definitely reach out any stage. I'm going to show you some more also. But whether it's unilateral, bilateral, any age, 55, 65, 5 month, 3 month, 18 years, whatever age, whatever issue you can treat them, you can take care of them. If you have any doubts with relation to any of the cleft kids, though it's not the topic for me today, I'll be more than happy to answer that. All right? Just some different kids. And then we have different more, I have not put a lot, I've just put 1 or 2 to show you that all kinds of deformities come. So these are some of the studies that we've published because we keep publishing all of this. Now I'm going to run through all of this quickly. And then cleft nose, we can do again. So this is a upper jaw surgery with distraction for a cleft patient. So that again improves their profile, improves their bite, and also improves the speech. Hence you can take care of them with this kind of treatment as well. And this is called anterior maxillary distraction. I want to touch upon this particular topic for 2 reasons. This is one treatment in the whole world where only dentists and maxillofacial surgeons are doing. No plastic surgeon does this procedure in the whole world. You can Google about it. You can search. Also, this is originally done by Karnataka surgeons. It was first done in Tamil Nadu, yes, but in 2006. But after that, maximum distractions of the upper jaw is done in Karnataka and people who train from A.B. Shetty and thereabouts. So it's a very, very unique treatment where you can get the jaw forward with a small screw sitting inside the mouth, where the role of the dentist is more important than the role of the surgeon. So you've got to make the device. Anyone wants to know more about this, just put anterior maxillary distraction on Google. You're going to get lots of articles. Read about it. It can help any patient who has an improper jaw position or poor speech in a cleft scenario. Okay, so that's something you can personally look into. And these are all related to the AMD. Okay, now after that, we're going to some cosmetic part. So everyone likes to look beautiful, yeah? And I think this is something you should tell your patients also. There are our patients, I've realized that they don't feel good about themselves. They might be very beautiful, they might be handsome, but when you tell them that they are, being a dental surgeon that you are, because you're looking at the face and also the teeth, that's a very, very good thing you could say. So that is something you can do. This is just a particular article where we used a different kind of technique for the rhinoplasty for the nose. I'm going to go through all of these fast. I just put them for the sake of completion. Then procedures on the ear, otoplasties, then some major tumors like these, xanthogranulomas, procedures on the eyelids. If they can't close, you can do a lid weight and you can close it. If they're closing too much, it's called ptosis. You can correct that as well. So the oculoplastic surgeons can take care of it. Some plastic surgeons, some maxillofacial surgeons who are trained. And then more cosmetic procedures. So beard transplant, hair transplantation, it's like the in thing. A lot of dental surgeons are doing this, okay? Now, I don't want to mention more details about this like this because this forum is not meant for that, but it's something which many people are into, and it's a pretty safe and predictable procedure where you can get natural results and cover the lost hair, increase the density, and so on and so forth. Okay. Now, the next passionate thing about my procedures are orthognathic surgery. Orthognathic surgery, again,
is something that is only the dentists and the dental fraternities do. If you look at trauma, you take any big hospital in Bangalore, let it be Columbia, let it be anything, mostly plastic surgeons are also there. It happens even in my town. It happens in many places. There's always a tussle, who does what, and stuff like that. But orthodontic surgery still now, I don't know if any plastic surgeon or anyone else who does these well. So this is again something you people, all of you can get interested in. I was just talking to one of the maxillary surgeons in the break, and I was asking him, why don't you do more max fax, orthodontic? And so this is something you could do. See, because don't think that, okay, this is not in my job description. Because look at this girl, you can do this. And a dentist is required to make splints, and a maxillary surgeon, 8 people are here. If you have 8 centers of excellence in Karnataka, that is government, that will be phenomenal. And if you want to learn, then I think other people are here who let you learn. They said they will send you where you want to go. So just go learn. Plates are there, easy. And if Rokesh tells me you're okay to come to my place also for a while to learn these things. So this is the thing. Maxillofacial surgeons also can only do wisdom tooth and stay, or I think you can look at more opportunities to help people. Please do not think orthodontic surgery is cosmetic surgery. It is not. And I'll go on and show you why it is not. In this case also, it is not cosmetic. If you leave her like that, she's going to lose all her front teeth by the time she's 40. That's first reason. Lot of orthodontic surgery today is done for obstructive sleep apnea. Patients having snoring. Patients not able to breathe well. Not able to sleep well. Daytime awakeness. And who is the one who's diagnosing this? Dentist should diagnose it. If a chest physician diagnoses these patients, you know what they give them? CPAP machine. They carry with them a machine everywhere they go. They attach it in the nose and they sleep. That's not the ideal treatment. So you can tell patients, look, there's a better way out. You can get orthodontists make good splints, which helps. Of course, you need an ENT surgeon sometimes. We need a chest physician at times. But also, maxillomandibular surgery is definitively cured for all severe AHI. AHI is the index. If it's 40 and high, very high severe OSA, bimaxillary surgery cured. So bite can be solved, facial proportions can be augmented, person can be made to look more proportional, more beautiful. His whole outlook changes. So therefore, I know you have supposed to take care of trauma. I know you're supposed to do a lot of primary things. But those of you here who are interested, who want to do stuff like this because you have a very supportive government, and I think you have very efficient and good equipments, because I was told you're covering and keeping the equipments and not using it. That was very funny, because most often I think people don't have the equipments. I used to go for a lot of missions. When this lady here, I don't know her name, but when she said that, I remembered of my missions to Africa. So I used to go to this place called Arusha, Nairobi, Kenya, Tanzania, all that, with an American group to do surgeries for free. In this hospital in Arusha, which is a small town in Tanzania, they have a huge big hospital like Columbia, absolutely state of the art. They had millions and millions coming in from US as funding. So they did everything. And then in every room, they had this huge, big, exactly cloth of equipments covering this, because no one knew how to use them. There was no way they could use those saws. They couldn't use anything, even a pulse oximeter. Nobody's there to use it. So it was a total waste. So when we went, we understood how to find out, and our mission was to get those things running. And because I was from India, in India we fix things well. We don't throw everything. It's a fact. And our engineers are brilliant. Absolutely. Africans can't do this. I'm not saying as a derogatory thing, but because of the way we have been evolved. And then the team went from here and everything they set up. And Americans can't fix either. They only know to give. And then they're like, okay, we can give you another instrument if you want, but we don't know how to fix that one that was given 4 years ago. Probably that needs to be junked. But then it could be fixed. But you need personnel. So in India, if that's happening, where equipments are not being used, I think it's not a good sign. So I think you guys can use all those equipments and make sure you get more, and then you can start upgrading the services, the facilities. I also heard one of them say that you can be at par with the private practitioners, but I think you can excel them. See, there are a lot of issues in private practice also.
private practice has its own pitfalls. I'm in private practice all through, and my dad was a government employee. He still is. So I know the difference between a government system and a private system. The good thing in private system is that the remuneration and the benefits that the system itself offers you is there. But a lot of other problems, you have lots of hassles, you have litigations, you have people breathing down your neck, you have a lot of stress, you have 110 other problems that you people do not have. You can have a nice department, nice setup, and the best departments in the world, by the way, are all government. University Hospital in Zurich is a government institution. Not any private hospital in the West does well. Stanford, of course, is not government, but it's of course still like a government. It's many people are now taken in, so that way, I don't think the government cannot excel. I think they can, because it only depends on individuals. If there are a group of individuals who decide to do good work, and then it just goes off. It just takes off. All right. So that's just the plates and screws we've used there. I'm just having 5 more minutes. I'll quickly finish. And this is more orthognathic surgery. Now, this is an interesting girl. I put her because we just removed the distractor yesterday, or 2 days ago. If you check my channel, you'll see a live video of us removing this distractor. So she was born with a problem with the eyes with 2 big croissants. So we distracted like Litho 3 and brought the entire facial skeleton down. And again, you can see that how the improvement is. Anyway, I'm going to go through fast. So facial asymmetric correction. I put this. Yes, doctor. Bicoronal. Yes. I do a bicoronal and open and then do an osteotomy for Litho 3. For Litho 3 osteotomies, you have to do bicoronal, or you have to make small incisions here, which I don't like. You give patients scars. And for kids, it's always bicoronal. No, you couldn't cut everything. No fracture. So you open the skull down, and then you go with the saw, you make the cut here, you make the cut here, you make the cut inside with the osteotome, and then you do pterygoid disjunction. The whole thing is free. Then you put a screw from here to here, which is a K-wire, so it stays on the malar bone, and then one device is attached onto the bone here, and it's fixed like this. So you have to do a craniotomy. So you do a neurosurgeon does a craniotomy, and into the calvarium you put a plate, bend it, and fix it, and the rod comes from there to here. So you'll see that now. It looks hi-fi. It's not hi-fi. It's not that difficult. And then it goes through, and then you just distract it, and it just moves over a period of time. And once it moves, then the child just becomes... so it just starts, You start with the mandibular distraction, then you do maxillary distraction, and then you go on doing, and then you get a neurosurgeon to do this, and then you can... Yeah, all right. This I put because a lot of us see facial asymmetry in practice. Yes or no? Subtle asymmetries, believe me, only dentists identify. Medical people are not even looking at these asymmetries. So, why I'm saying this is because you all, I don't know if it's allowed in this practice, but you can do simple things with fillers, simple things with fat injections. All these things are daycare. If you cannot do, at least you can tell these patients that, look, go there, get it done. It's a daycare. So patients come, you just... with 15-20 minutes, you take the fat from the abdomen or inner thigh and then inject it there. Or you can get fillers to buy. A lot of dentists are now doing fillers. Definitely you should know about these things, because these are things now not current anymore. They're pretty old. But it's something, especially in Bangalore, which I think is the cosmetic capital of India. So, and you're working on the face, so you definitely should know. And really Bangalore is like that, okay? I mean, I'm saying this not because you're all from here or I'm talking to you all. But as far as India is concerned, one of the really cosmetically highly conscious people are people from Bangalore, Pune, Mumbai. So that's because they know all these things, and there's a big market for this. And you are on the face, so you just need to get the person to go to the right person. If you're not doing, you can get that skills learned. You can do it also. And also the patient will always be satisfied with grateful to you. Acha, this doctor has done this for me. I know they will build up a better name, better this thing. Okay. Genioplasty, part of orthognathic surgery. And so I put this up because this was a moment of pride for us, because this got published in PRS, which is the best plastic surgery journal. It was a technique of genioplasty that we devised. I think this was published 2 years ago. It was called Open Book Genioplasty. You can Google this also, you will find. So that's the reason I put that. This is an example of that.
Now, OSA, obstructive sleep apnea, already mentioned. Don't have much time. I'm going to go through all of that. This is also OSA. So his main concern was snoring, and when he smiles, upper teeth are not visible. All of these can be corrected. So if the face is short, you can increase the length. Face is short here, you can increase the length. You can make the face angular. Orthodontic surgery is not just moving the upper jaw and back and forth. You can do any movement you want. Upper jaw can be moved upper, impaction, posterior positioning. You can rotate it. Clockwise rotation is possible. Clockwise rotation is done when you want to increase the middle third height anteriorly. Anti-clockwise rotation is possible when you rotate the maxilla like this. You will do this for this patient, OSA, because when you do an anti-clockwise rotation of the maxilla, the posterior airway increases without disrupting in the vertical height of the middle third of the face. Anyway, I'm not going to go through all of that. That's probably too much. All right, so these are all different patients. And this is also something that we specialize in. So I call it face makeover surgery because we take care of the full face of people. It's a combination of jaw surgery, combination of orthodontic surgery, combination of rhinoplasty, combination of different fillers, everything. But in one stage, this girl lives in Bangalore, by the way, and that's the picture she sent me. And so these kind of changes are also possible today. Very, very natural looking patients where you can change the whole faces. And this is cleft kid, but she came to me like this side. She's doing a medicine in Ukraine now. Every time she comes, she's in Trivandrum. She comes with gifts for me. She comes with chocolates. And I get tears every time she comes. She's such a beautiful patient. Because when she came like this, she was in 11th, I think. And she was so much upset with her whole face. And it's like when we told her, she wouldn't believe. Like, Doctor, we have gone to many hospitals and it's not possible. And her father only told her, nay, you do it. Because she already had 6 surgeries before she came to us, like on the left side. And that's 3 surgeries later. Yes, you can see the braces. My orthodontist also helped. We had lots of issues with her. But today she's going to become a medical doctor. She's almost finished. She's gone back after the issue with Ukraine. I don't know how she managed to go, but she went back. Anyways, so thank you. This is another patient with a similar problem. I put her also because she came crying to me because her husband left her. And she came to the left and we sorted her out. She's also from very near where I live, in between Nagarcoil and Trivandrum. So we are able to improve the patient's self-conscience, the self-feeling of goodwill. And we're able to improve facial proportions, facial dimensions, smiling, smile designing, whole lot of things. So even though my talk was to make sure you learn or you get an idea about the injuries and everything, I think my whole objective was to also make you do more in your respective fields of interest. Maybe be more passionate, keep projects, keep goals. You know how I like to do? If you don't make a decision, if you don't stick to that, and if you don't follow, you don't achieve in life. So what I recommend is, what I do personally also, is I keep goals. So all of you keep goals as to what you want to do in 20 years maybe, then make it down to 10 years, 5 years. And then when you do that, you'll know what you have to do the next step. So that you don't do things without a purpose. Our life has to be purpose-driven, passionate life where we become experts in our own fields of expertise, our own fields of passion. No field is superior, no field is inferior. The cobbler is as good as a surgeon, dentist is as good as the rocket scientist maybe. So I think with these words, I want to say bye to all of you. I wish you all the best and I hope this talk was useful. And this was also a pride moment when we got the gold button from YouTube. Now I had a channel for several years. I'm passionate about creating videos. Only one reason is because I think it's a good medium to reach the common man. So I think you also can do anything that you're passionate, that you want to reach others. You can reach through various social media channels today so that you yourself feel satisfied and you're not doing it for someone, but you're also learning and going up in that levels of your skills. So you're more productive and more useful. All right, thank you. I think that's the last slide. Yep. Thank you, sir. I just need your 2 minutes because Sure.
I'm duty bound to convey the questions asked in YouTube as Oh well. yeah, awesome. I'm more than Because, happy to answer this. Many viewers have appreciated your efforts as well as ours Okay. in doing this. They've appreciated your presentation as well. One of my colleague in Udupi, Dr. Manjunath, asked a question. Nowadays, heart attack is common in younger age. So if a patient of 30 to 40 years of age needs extraction, what's your take on going for ECG? He asked that. If the patient is fit, if the patient doesn't have a heart history that you will not elicit in the history, there is no role for ECG. Simply because, as Sir William Osler says, if you listen to the patient, he's giving you the diagnosis. If you ask correct questions to the patient, if you have good history taking, you will be able to detect people that will need to get a cardiology clearance. Not every patient above 30. I hope he gets his answer. Any other questions on YouTube? Any other questions, please? Yeah. Sorry? Yeah, what about that? I don't do it. So it's up to your institution that has the protocol. This is a... But why your safety? They said all of a sudden they will start sweating and all. So that time our Now, I think, see, listen, lignocaine, do research. It's an absolutely safe drug. I'm not the expert for this. You'll have to talk to an anesthesiologist who will give you the details of lidocaine. But as far as I know, it's a super safe drug. I'm not saying you should not do a test dose. Sir, but in a month we got 2 Yes. patients like that. Correct. No, but listen, I'm getting the point. Now, the reason why there's so much hullabulla about this is because, exactly like what she says, you give the injection, patient is having something, and you immediately think it's because of lidocaine. But no, it's because this is normal. And sometimes Fright is what? When you are scared, our human body does what? You have to run. You're he making him sit said there I'm on the not chair. able to breathe and all. It's related. It's related to your sympathetic action. So what you have to do, you have to put him in adrenaline bug position, he becomes fine. It's not to do with lidocaine. So many a times, it's all blamed on lidocaine is what I think. Because you take the injection and then he will faint. Or you just inject and he... Yeah, I'm not blaming you all. I'm just saying the general concept. But you as dentists should understand that lidocaine is safe. So don't blame on lidocaine. I'll tell you certain tricks Sir, to but do this. even the physician said that Yeah. first you give the test dose because he is the person who is coming first. We'll call the physician there. Then he said first you give test dose, then only you operate. You So extract like if that. your system has like that, I'm no one to say not to do it. I think that's a good system that if you have, you do it. But we don't do it simply because, let's say you do test dose for 1,000 patients. And let's say you are having 10 patients, you have to find out then how much the arrhythmia happens. You have to find that out. So you have to put a nurse on duty for this. They have to mark. It's an extra process. And for what? Suppose it is, what will you do? What are the option drugs you're going to give? Huh? What will he do? Okay. I think Now, that's fine. You people yeah, can do since the our same. speaker has got time restrictions, he has to catch a flight. No. I'm in Bangalore for a while. Don't throw me back so soon. Any other questions, please? Any other questions? You being a YouTuber, which area, which specialty, which subject you concentrate on that YouTube? My work. Specialty one. Yes. Other than that, any other hobbies or something? I do have a hobby, but my main hobby is coin collecting and antiques. I know a lot about it, but I don't do any YouTube channel on that. YouTuber, you concentrate on a specialty one. Yes, because that's my passion. Surgery is my first passion. So I do everything for surgery. In fact, I started putting lot of videos, and you won't believe, most of the doctors, surgeons, dentists, they understand that better. And so it just happened like that. So whatever we are interested, we should do. We should not do something because that person wants it or because YouTube likes it or not. Just what you like. Any other questions? Indians are a little bit more immune? Okay, good question. I'll tell you what, in Africa,
even in East Africa, even in Madagascar, most parts of Africa except the developed cities of South Africa, if someone tells you you're going to hospital, they think you're going to die. Hospital is a place where people go and die. They don't return back very often. Now fast forward to America, California. Hospital is a place everyone goes every day because they want to get filler, they want to get Botox, they want to get rhinoplasty, they want to get boob job, they want to get this, they want to get that. They go every day. So India is in between probably, or a little bit of that side. So I don't think it's about immunity. It's just about in our mindset what we have. It's only depending on what culture we are having, our people react to that. So our culture is such that we think that certain things are not good. Parents think this is not good. So they'll not allow you, right? For particular procedures. I think that's the difference in India. Otherwise, the patients will be the similar. And for example, if you've never had antibiotics in your life, and first time you're getting today, it will work better. But not that it will not work if you're getting your 50th time also. Even then it will work. So there's no relative thing like that. But it's the mind that people think like that. We think, or people think that way. I don't know if I answered your question correctly. Any other questions? Yeah, please. 2 months after extraction, 6 months after extractions also, people have got pain in that region. After taking X-rays, no symptoms, nothing, no bone resorption, nothing, but patient has pain. Maybe dry socket, I don't know. Nothing, sir, it's completely healed. In a different place, in a private practice, some other dentist has been extracted. Okay. And there have been, even after 6 months, one patient has seen after 1.5 years also, she's got pain in that region. Then those cases you can refer to a neurologist because there's something called as a ghost limb or a ghost tooth. The nerve innervation that originally got the sensation to your brain continues to do that in spite of the fact that the guy is not there. Exactly. But you don't put on carbamazepine. Let the neurologist decide that. If they want to put on carbamazepine, carbapentin, whatever. Because see, atypical facial pain is an ocean. I think you have a speaker who can talk about that. I don't know. I am very bad with atypical facial pain. Atypical facial pains, I tend to refer people who I don't like. Very difficult to treat. And you know, I'll tell you one more interesting thing with atypical facial pain. Don't take me wrong, but mostly women get it than men in my experience. Little bit more women get. Okay, first point. Second point, I've seen more left-sided problems than right-sided problems. I don't know why on earth, but it's a fact. Third point, I have found out my own, it's not there in any literature, if you ask the people to run like mad, like as if a mad dog is chasing you every day, their things come down. No, really, what I'm trying to say is make them do physical running activity so they sweat it out. So this atypical facial pain somehow comes down. I don't know how. But I have had many patients who have got, and other thing is Ayurvedic treatment works. There is a very good Ayurvedic doctor in in Bangalore, whom I refer patients from my place. Dr. Nambudri. I can give you his number if you want. He's too busy. You have to request him on WhatsApp and wait for a day or 2 or a month. Then he'll let you know when you can meet him. But he's brilliant. Atypical facial pain with the joint especially, TMJ is a big area. He will solve that. I can't solve all of them. I can only do surgery. And I can't do surgery for everybody. Right? Surgery is the last option. Sir, one more patient, sir. One more patient, she had 3 months after extraction, she has trismus. No, that is because you have damaged the nerve, the muscle, whoever has. Trismus is because it's definitely because of the procedure. Or because the long-standing infection, the abscess has damaged the muscles of mastication and all that. You can do exercise and that will settle down. 3 months means you start them on exercise. Easily it can solve it. Even ice cream stick will work, or you can ask them to buy the thing and slowly do it every day. Hot water fermentation for them works every day in the night. Some enzyme works. All these things you can manage those kind of patients. No. So, since 2000, I'll tell you, listen to my explanation. 2000, I told you it's not scientific. When it's scientific, I showed you on the publication list. Yeah, my personal experience is because, why it experience, I don't know. See, everything that happens in the world, you don't know why it happens. It happens sometimes. Medicine has still not found out.
Yes, not any, many. So I'll tell you the reason. So 2015 onwards, I started consulting in this country of Muscat, Oman, Muscat. So there, I found a lot of patients were coming to me, women with increasing this kind of atypical pains. And the men are fine. Mostly 85% are women. 50 years, 45 years, nobody in 20s. And I used to wonder what's happening. And they have done intracortical injection. All the treatment under the sun prescribed has been done. They still have it. So I said, okay, let's try different things out. And then we used to tell these people, you try Ayurvedic. And some of them are a little obese. So I said, look, your body is a physical body. You're only sitting and worrying about something. You have all the money you need. You're not working for anything. And that worry is creating this kind of unnecessary issues. Just go be physical. And how do I tell them to be physical? Run for 1 or 2 hours. Sweat it out. And they come 2 months later, 1 month later, they're looking only better because they've lost 5 kilos. And then they're smiling. And the husband is happy because this guy, his wife is looking better. She's saying pain is reduced. It works. Not for everybody. But yes, it does work. See, what about intermittent fasting? Many things are not published in literature, but it works. Intermittent fasting works for a lot of people who are on the border of diabetes, who have issues with many things. You fast 15, 16 hours, it works. I'm not an expert for that, but it's something I have done personally. So I do know it works. So, but it's not something you can publish and talk here. But when nothing works, why don't you suggest a simple thing for them? There's no other treatment you can give. See, gabapentin, carbamazepam, you can give 110 things. Nothing works. They get more and more depressed. They get more, and nobody knows the diagnosis correctly. Tic-Dolaru, trigeminal neuralgia. It's not atypical. They really know what it is. Then you don't do this. You treat it. When you do not know, like this 6 months tooth extracted, it's having something, means it's like that. So you got to use your discernment to put people for that also. Don't put everybody for a jog and then say, I gave you a suggestion and I'm not wrong. I'd like to intervene here. Yeah. It's 1:45. David. No, I'm not an expert on that. There's a lot of neurosurgical procedures now. They would do a brain surgery and solve the problem for you maybe, but I'm not an expert. Yes, it's time to end the session. Thank you, sir, for the enriching session. I'd like to request our Deputy Director to hand over the token of appreciation to our speaker. Center. ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಕೆಲವು 10-12 ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ 10-12 ಜನಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು 4:15, 4:30ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಸರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ TMIS ಅಂತ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಯೂನಿಕ್ ID ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ DAನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ₹700. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಆಧಾರು, KGID ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲು ಭಾಗ ಜನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ 4:15 ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ಶೀಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು 4:15 ಕೊಡ್ತೀವಿ. 4:15ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನ್ನೆನೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕೆಲವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ದೇರ್. 8ನೇ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅರೌಂಡ್ 2:30
Let's start at 2:30, please. It's 1:45 now. 2:30. ಮಂಜು
Okay. Yes. Good afternoon, everyone. Namaskar elrigu kuda. In continuation of today's scientific session, we have Dr. Revant Kumar Joshi. Invite Melgade. Okay. May I request Dr. Revant Kumar Joshi onto the stage, and I request Dr. Sharath, our divisional nodal officer, to hand over a bouquet, a token of appreciation for coming all over for the session. Thank you, sir. Okay. I have a brief introduction about the speaker. Dr. Revant Kumar Joshi did his graduation and post-graduation from the Rajiv Gandhi Health University. He did his post-graduation in the oral medicine and radiology. Presently, he is working as a teaching faculty in the RV Dental College, Bangalore, and is also associated with the consultant oral physician and a consultant radiologist in many private healthcare institutions in Bangalore and in around Bangalore also. That's in far away from Bangalore, Gulbarga, and also in Shivamogga. He is also associated with a dental surgeon as a dental surgeon in one of the private dental clinic here in Jayanagara, Dr. K.S. Nagesh Dental Clinic, Bangalore, and also looking after and associated with a convener for Oral Health Subcommittee, Karnataka Health Vision Group, Ministry of Health and Medical Education, Government of Karnataka. Also a faculty member in the Faculty of Dentistry, Rajiv Gandhi Health University. He is also presently a General Secretary for South Asian Society for Oral and Maxillofacial Implantology, India. Honorary Secretary for RV Dental College and Alumni Association. To his credit, he has got many other posts also. Apart from, he's published many publications, about 24 publications he has done so far. Along with, he has presented posters and also many other academic achievements he achieved. In appreciation of this, so I once again welcome on behalf of the Bangalore Division and Health and Family Welfare Department. Once again, thank you, sir. Thanks for coming all over. Next, I will hand over the session to Dr. Revant Joshi. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವನು, ನನಗೆ ಬರೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆವಾಗವಾಗ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆನೂ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ systematic discussion with whoever. I mean, you may call us experts, but we will say that we have come with some experience. And that is what we are all going to do today. So my topic, I know all of you have gone through a good meal now and definitely will be feeling sleepy. None of the cases will be hypoglycemic sleeps, more of the hyperglycemic sleeps. So we will go ahead and start the presentation. So this is something that I usually flash in most of my presentations when I do, that none of my ಇವತ್ತಿಂದು ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಮರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಮರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟಚ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಆದಷ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. 1 hour 15 minutes is what I have been told. We are already running late. To catch up, 15 minutes shorter lecture. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್
good to seek a specialist advice. Let's not take a call on what we are going to do by ourselves. Despite we knowing most of it, we should always take a specialist advice before taking any decision in benefit of the patient. And ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೋ ಯುರೋಪಲ್ಲೋ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರಿನ್ ಆಥರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಥರ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ, ಆ ಬುಕ್ಕಿಂದ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೋ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದೇನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ BP ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ 110/90. ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಲಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿರೋದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬಯಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆಯೋ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇರೋದು ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ಇರೋದು ನಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೇಟಾ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ 500 milligrams ಥ್ರೈಸ್ ಎ ಡೇ ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೈತೀನಿ ತಪ್ಪು ಬರೆದ್ರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಡಯರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಸ್ ಡಯರಿಯಾ ಅಕರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್? ಅದೇನಂದರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಯರಿಯಾ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪಶಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಅದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿರೋವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ನಾಲೆಜ್ನ ಟೈಟರ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಡೋಸು ಸರಿನೇ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನು ನಿಜ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಕಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಥರ ಅದೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನನಗೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ಸು ಬ್ಲಡ್ BP ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪೇಷಂಟ್ಸೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಅವರನ್ನು ಮೆಡಿಕಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇಷಂಟು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು, ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 90% of us all believe most important thing that we all treat is odontogenic infections. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಪೇಯ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಮಾ. ಆ ಟ್ರಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಪೇಯ್ನು ಮತ್ತು ಈ ನಾನ್ ಓಡೋಂಟೋಜೆನಿಕ್ ಪೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅದು ಎನಿವೇ ಅಗೇನ್ ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ NSAIDs ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್. ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದೇ I will come along with for the painkillers also. But odontogenic infection main problem in special patients na ನಾವು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So what happens is, by God's grace we have some research which I could depict there. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಓಡೋಂಟೋಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಇರೋಂಥದ್ದು 25%, 15% ಆ್ಯನಿರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ $1 million ಕ್ವಶನ್, ಯಾವ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಡು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಚರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಎಂಪೈರಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಹಿಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದಲ್ಲಿ, ಪಸ್ ಇತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ using a swab and sending it for culture sensitivity and immediately start an empiric therapy which will cover, let's see, mixed type of infections only. And bacteria, the antibiotics that come under this criteria are amoxicillin, cephalosporin group of drugs and macrolide group of drugs. These are the three, the latest generation ones will cover mixed bacteria, more or less it is semi broad spectrum and antibiotics. ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯನಿರೋಬಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಬೇಕಾಗೋದು ನಿಮಗೆ ಮೆಟ್ರೋನಿಡಜೋಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟಿನಿಡಜೋಲು ಆರ್ನಿಡಜೋಲು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದೇನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇದೇ ಸರ್ ಬೆಸ್ಟು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಹೋಗಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಫೈಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. And we may be overdosing a patient with antibiotics just suspecting that okay, this fellow needs antibiotics. So when to give and how to give is what we will discuss today in our topic. Okay. So how do we treat them ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಡೆಂಟಲ್ ಕೇರಿಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಪೆರಿ ಅಪೈಕಲ್ ಆಪ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಪೈಕಲ್ ಪೆರಿಡಾಂಟೈಟಿಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅದು ಪೆರಿಕೊರೋನಲ್ ಆಪ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅದು ಪೆರಿಡಾಂಟಲ್ ಆಪ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪೆರಿಡಾಂಟಲ್ ಆಪ್ಸಸ್, ಈ ಆಪ್ಸಸ್ಗಳು ಒಂದು 2 ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಪ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಪ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರೋ ಆಪ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯನಿರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯನಿರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಪ್ಸಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬೈ ಐದರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಪ್ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಏರೋಬಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಓರಲ್ ಪೆಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೇನೋ, ಬೇಡ ಅದು ನಮಗೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಆ್ಯನಿರೋಬಿಕ್ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ತೆಗೀರಿ. ಇದು ಭಾಳ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಡಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡೀಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ ಆದಷ್ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ you have blood to take care. Only up to the root tip you don't have blood. Necrosed pulp tissue will not have any blood flow. None of the phagocytes, none of the macrophages can come there and do something there. No chemotaxis will happen within the canal. So you finish the cleaning part very clearly, and there is no contraindication for that. Unless the patient is uncooperative, there is no contraindication for opening up a root canal in any damn patient. ಮೊನ್ನೆ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೆನ್ ಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ಟೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ MI ಆಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು. ಬಂದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೆಡಿಕಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಿ ಆಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಟೈಮು ತುಂಬ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಡೆತ ಬೀಳೋದೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಇಂಡಿಯಾಲಿರೋದೇ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾನೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹರ್ನಿಯಾ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡೆ, ಅದು ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು. ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ವಿಮೆನ್. ಮೆನ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಕಿದವರಂತೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು, ಶಿ ವಾಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನಸ್ತೀಸಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. So such taboos are there in India. I know we all live in world of constraints. ಇದೇನು ಅಂತ ಸುಲಭವಾದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ ಏನೇ ಆದರೂ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಜನ ಮೊದಲು ಮಾಡದೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ 4 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಅದು ಹೊಡಿಯೋದ ಸುಮಾರು ಆಗಿದ್ದೇನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಾಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಹರಿದೋಗಿರೋ ಚೀಟಿ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಇದೆ ನಾನು ಈ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ ಹೊಡಿಬೋದು. ಅವ್ರು ತಿಂದಿರೋ ಮಾತ್ರೆದು ಹರಿದೋಗಿರೋ ಚೀಟಿಗಳು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು? ಯು ಆಲ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟೆಡ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಓದಿದ್ದು BDS ಅಲ್ಲಿ PJ ಮೆಹ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನೀವೇ MD ಮೆಡಿಸಿನು, ನೀವೇ MD ಸರ್ಜರಿ, ನೀವೇ ಡೆಂಟಿಸ್ಟು, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್, ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಇರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ 1 hour ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್. ಐ ಸಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 10 years more experience than me in practicing. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಯಂಗರ್ ಒನ್ಸ್ ಹೂಎವರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೂ ಆರ್ ಯಂಗರ್ ಟು ಬಿ ಮೀ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್? ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ವುಮನ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು, ರೀನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು, ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಐದರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಒನ್. 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯೂ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆರಟೋಜೆನಿಕ್. ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ and the lady has higher chances of getting pregnant during that phase. And if at all the lady gets pregnant, it is not because of her husband, it is because of you. Okay, so please, I will come to that, which one doesn't anta. So okay, no, but that's truth alva. ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ, ನೀವು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಆರ್ ಯು ಆನ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. Oral contraceptives, adu is a common method of contraception in most of
ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೋನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರೋನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಲೇಡೀಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ. ಕಾಲ್ಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ, ಡೋಲೋ 650 ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದನೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಅಭಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹತ್ರ. ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ವಿಮೆನ್. ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ವಿಲೇಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಲ್ಲ, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತಿನ್ನಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ತಿಂತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸು, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಜಿಂಜೈವಾ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಗಮ್ಸು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದಮ್. ಆಮೇಲೆ ಪೆರಿಡಾಂಟೈಟಿಸ್, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೆರಿಡಾಂಟೈಟಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಇಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಎವ್ರಿ 8th or 9th ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ it is better to be very careful, and we will get more and more. Now we are so easily available, people will approach us. When they approach, we should be in the right box. So this is what I was talking to you. Pregnancy gingivitis ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಟು ಓರಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್, both I mean aspirin none of us give. ನಾವು ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. is there anybody in this hall who gives aspirin? ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬರೀ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, NSAIDs, ಆಲ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮೋಲ್. ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್? ನಾನು ಪೂರ್ತಿ PPT ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದೆ. ಅದನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಾಳಿದಾಸ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾವ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, NSAIDs ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ and also cause constriction of the ductus arteriosus. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. No, what I want to insist upon is that you need to remember that all our group of drugs come under NSAIDs, including paracetamol is an NSAID. So ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡೋದು? NSAID ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. that is NSAIDs have complications in the labor period, not before that. So you can give reasonable amount of NSAIDs to carry forward your procedure. Say if the patient is having terrible inflammation, ಆಗ ಒಂದು ibuprofen ಕೊಟ್ಟು, ಅದೇನೋ ನಾಟ್ ಇನ್ 3rd trimester ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ 2nd trimester 1st trimester ಅಲ್ಲಿ NSAID ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಗು ಸತ್ತೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು 3rd trimester ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟು NSAIDs ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮೆಟ್ರೋಜಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟು. ಸೊ NSAIDs ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿಂಚ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ NSAIDs ಕೊಡಿ, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ವಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಹಲ್ಲು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್. So let's not get into it. Antibiotics potentially teratogenic. Metronidazole, our favorite metronidazole doesn't work. I mean, you should not give. Tetracycline you should not give. Gentamicin we don't give. It is all about urologist medicine. ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್, ನೆಟ್ರಡಜೋಲ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಡೆಟಿವ್ಸು, ಆಂಕ್ಸಿಯೋಲೈಟಿಕ್ಸು ವಿ ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಗಿವ್ 1.25 alprazolam to any hypertensive patient in my practice before extractions or anything, to just to bring down that calmness in them. Okay,
ಸೊ ಟಾಪಿಕಲ್ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಥಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಬಟ್ ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಲಿಗ್ನುಕೇನ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್, ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ, I mean, general anesthesia is having issues. Our local anesthesia is not an issue. If it is an emergency, please attend to it, give local anesthesia and do routine. The third and the last one, which happens to be my specialty, radiology. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಬು. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರಾವರಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಂಟ್ರಾವರಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ AERB ರೂಲ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗೋನಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇದು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋನಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಲರ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರಾವರಲ್ ಮಷೀನ್, ಹೌಸೋ ಎವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್, even if it is older than me, it will, I am 40, so even if it is 41 years old also, it will not be as bad as probably 1,000th of a CT scan. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರಾವರಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ, ಇನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸುಪ್ರಾಜಿಂಜಾವಲ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೆಂಟಿನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೀಪ್ ಡಿಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸು ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸುಪ್ರಾಜಿಂಜಾವಲ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗು ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಬೇಕಾದ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಮೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಬೇಕು, ಅದು ಮಾತ್ರ. ಇದು ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲೆ, ಅದು ಇದು ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೂ ಒಂದು ಹಿಮೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಲಾಂಗರ್ ರನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, RBC, WBC, ESR of this patient with you. Whatever medical legal issues may come later, you are safe if you had done at least a CBC for every patient. Then comes, of course, management to pre-pregnant and second trimester of pregnancy are the best time to treat. ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕಂತೆ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕಂತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಫಬಲ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಗೋ ಮೀಟ್ ಎ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ pre-pregnant stage is a very good time to finish off all our dental procedures. So safely do it then, and have a procedure where you can follow up every 3 months and do scaling for these ladies, so that their gingival health and periodontal health will remain astute, and she will be more healthy. She would have eaten good food, and the baby also which is given birth to will also be healthy. So ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್, ಸೆಫಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವೆನ್ unavoidable in any trimester after approval from gynecologist. ಈ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕೋ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 10 ಸಾರಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, 10 ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂತ. ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಫಲೋಸ್ಪೋರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಮು, ಸೆಫಿಕ್ಸಿಮ್ಮು ಅದು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಕ್ವೈಟ್ ಸೇಫ್. ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ದೀಸ್ 2 fellows are the safest. Now, if this fellow is allergic to penicillin, then the question comes what to give. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲೈಡ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಟೆರಟೋಜೆನಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇಯರು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂತ. ಆಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡಿ, ರಾದರ್ ದೆನ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ ಅಂಡ್
cephalosporin. So that is what is, I have explained this, severe odontogenic infections ಆಗ್ಬೋದು. Then we come to elderly and pediatric patient. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲೈಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಐ ಕುಡಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ is not as good as it is supposed to be. I mean during the adolescence and middle age ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಆರ್ಗನ್ಸೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಆ ಆರ್ಗನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್ ಇಮ್ಯುನೋಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. Liver may not be performing to the level that it was. In government setup, I always keep telling liver is very important. Kidney ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಕುಡಿದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯು ನೋ ದಟ್ ಲಿವರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಇನ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ BP, ಶುಗರು, ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕನ್ ಪ್ಲಾನಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ 10-fold ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20-fold ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕನ್ ಪ್ಲಾನಸ್. ಲೈಕನ್ ಪ್ಲಾನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಾರ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಖಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಅದು ಏನೋ ವಿಷಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕನ್ನಡನೂ ಕಲಿತೆ. ಸರ್ ಅವರು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಿನ್ಸ್ಪಾನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಯಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕನ್ ಪ್ಲಾನಸ್, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಅದು ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಮೂಲತಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೈಕಿನಾಯ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಲೈಕಿನಾಯ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಲೈಕನ್ ಪ್ಲಾನಸ್ ಇರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೈಸು, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ದೆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. Suppose you give a stress to a particular emotional stress or mental stress to a particular person at the age of 45, his heart will respond very nicely, blood flow will change, alter ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ 60 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಅರಿದ್ಮಿಯಾಸು, ಫೇಲಿಯರ್ಸು, ಹಾಳಮುಳು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರ್. ಇವೆರಡು ಡ್ರಗ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಐದರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 organs ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದೀಸ್ 2 organs. ಸೊ ಇವೆರಡು ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ದೀಸ್ 2 things ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಕ್ಕಿಲಿ ವಿ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸು ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡ್ರಗ್ ಲೈಕ್ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸು ಆ ಥರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹಿ ಮೇ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡ್ರೌಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ದ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುಗರ್ ಶೂಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಲೆಟ್ ಜಂಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಾರಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಪೆರಿಡಾಂಟಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಂಜಾಯಲ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಪೆರಿಡಾಂಟಲ್ ಆಬ್ಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪೆರಿಡಾಂಟಲ್ ಆಬ್ಸೆಸಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂತು, ನೀವುಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ
ಮ್ಯೂಕಾರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪೆರಿಡಾಂಟಲ್ ಆಬ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಕಾರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಅಂತೂ ಸುಮಾರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಎಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಾರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಬೌರಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅದು ಮ್ಯೂಕಾರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಆಂಫೋಟರ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕಂಡವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾಗಳು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರ್ಜನಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಟಕ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮ್ಯೂಕಾರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಷನ್ ವೆನ್ ದೆ ಡಿಡ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ನೋ ಮ್ಯೂಕಾರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಏನೋ ಪಾಪ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯಿತು ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಓರಲ್ ಅಲ್ಸರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಕಾರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ಸು ಆಗ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ನೆಸ್, ಬರ್ನಿಂಗ್, ಪೇನ್ ಇನ್ ಓರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ನು. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಪೆರಿಫರಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟು, ಕಣ್ಣು, ಆಳುಮುಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೆರಿಫರಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. But unfortunately, it happens in our oral mucosa also. Burning mouth syndrome is quite common in diabetic patients. But in case you have a combination of a diabetic patient with burning mouth, my best tested methodology is to try antifungals first. Candid mouth paint haki. Check for any lichen planus. That is an organic disease which can be treated by topical steroids. Lichen planus, lichenoid illa antandalli, go with antifungal. ಇದ್ದೇ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಎನಿವೇ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಮೌತ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ಲೈಕಿನಾಯ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡು, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಯಾಮ್ಸಿನಲೋನ್ ಅಸಿಟೇಟೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅದು ಕಿನೋಕಾಟು, ಕಝೀಕು, ಸುಮಾರಿದೆ, ಟರ್ಬೋಕಾಟು, ಸುಮಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ತಿನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ಕವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಚರ್ಮ ತಿನ್ನಾದ್ರೇ ಬಾಯಿಗೆ ಉರಿ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ನರ್ವ್ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನರ್ವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಶೀತ್ಗಳು ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟಚನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ನ ಪೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬ್ರೇನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನರ್ವ್ಗೆ ಆಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ಲೋನಜಿಪಾಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಕ್ಲೋನೋಟ್ರಿಲ್ಲು ಅದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಪುಡಿನ ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಉಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ನುಂಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ತೊಳೆದು ಉಗಿಬೇಕಪ್ಪ, ಅದು ವಿಷ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನುಂಗ್ತಾರೆ. ನುಂಗಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನಮ್ನೆಸ್ಸು, ಬರ್ನಿಂಗ್, ಪೇನ್ ಇನ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇದನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಝಿರೋಸ್ಟೋಮಿಯಾ ಒಂದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ನು, ಬಾಯಿ ಒಣಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು 2 ಥರದ್ದಿದೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ದು ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಲ್ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು ಸಲೈವ ಅಂತಂದರೆ, ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಝಿರೋಸ್ಟೋಮಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಲೈವ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕಲ್ಲ ಸಲೈವದ್ದು, ಅದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಟನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಲೈವ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಸಲೈವ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡ್ರೈನೆಸ್. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲಿದ್ದರೂ ಒಣಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಒಣಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸು. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು, ಸತ್ತೋಗೋದು, ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಝಿರೋಸ್ಟೋಮಿಯಾ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸಲೈವರಿ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ. ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿತಾನೆ. 2 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಉಚ್ಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ಹೋಯ್ತು ನೀರು ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು?
ಬಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಉಗಿದ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನುಂಗಿ ಅಂತ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ. ಅದು ನೀರು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅ ಟಿಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಟು ಇಟ್. ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿನ್ಸ್ ದ ಮೌತ್. ಅದೊಂಥರ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ. ಇವೆರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ಸ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿಂದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ವೆಟ್ ಮೌತು, ಸಲೈವ, GC ವೆಟ್ ಮೌತು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಸಲೈವರಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು. ಬಟ್ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಲೈವರಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಿಂಜರ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಎನಿವೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ವೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ರೀಇನ್ಫಸೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬರೀ RBS ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು HbA1c ಮಾಡಿಸಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ valid, how good the lab is and all, I can't vouch for it. But in Indian population, HbA1c is a very good criteria because ನಮ್ಮವ್ರು ಭಾಳ ಸ್ಮಾರ್ಟು. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಉಪವಾಸದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ದಿನ ಒಳ್ಳೆ 2 ಚಿಕನ್ 1 ಮಟನ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೂಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು 2 ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಚರ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಮೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸುಸ್ತು ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಹೈ ಶುಗರ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದೇರ್. ಆ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು, ಅದಲ್ಲ. ಅದು ಇರೋದೇ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ HbA1c ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 6 years ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ವೈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ HbA1c ಆಫ್ 12 in 1 month, ಅನದರ್ ಮಂತ್ 7, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 6, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 12, 13 ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಕಾಷಿಯಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ದೆನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮೋಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾರು ನಾರ್ಮೋಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು. ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ಲು 200, 210 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1-2 ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಇನ್ನೇನು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಹೇಳೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮಾರು 300-350ಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲಕ್ಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 150 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್, ಟೇಕ್ ಅ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಕಷ್ಟ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್, ಏರ್ ಆನ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆರಿ ಆಪರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕವರೇಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕವರೇಜ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಪೆರಿಡಾಂಟಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಸಿಸೈಕ್ಲಿನ್ನು, ಪೆರಿಯಪೈಕಲು, ಪೆರಿಕೊರೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರು ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ನು +or- ಮೆಟ್ರೋನಿಡಾಜೋಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್. at least 6 hours before antibiotic should be in the patient's body, and during the procedure also you should have enough antibiotics in the patient's body. ಆಮೇಲೆ minimize the trauma to maximum possible extent. ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದಷ್ಟು ಟ್ರಾಮಾ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಭಾಳ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಲಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನೋವಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಅದು ಡ್ರೈ ಸಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಮೈಲೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಕೆನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೂತ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಫಾಲೋಅಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಸಿ, ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ MIMS ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, MIMS ಆ್ಯಪು. ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮು, ಜಿನರಿಕ್ ನೇಮು, ಡ್ರಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಟ್. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೈ ಅಪಾನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ವರ್ಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದ ನೀಡ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. Okay, moving on to cardiac patients. I have not gone into a diabetic emergency which is hypoglycemic shock. ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಜೈನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಂಜೈನಾ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಂಜೈನಾ, ಆಮೇಲೆ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪಲ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬರಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇನ್, ಜನರಲಿ ಓಡೋಂಟೋಜೆನಿಕ್ ಪೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Rare acute pulpitis can cause that kind of pain which is diffuse and patient is in terrible pain. The other option, acute pulpitis ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಜಮಿನಲ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಟ್ರೈಜಮಿನಲ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 4 to 5 minutes. ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 4 to 5 minutes ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಯೂಶಲಿ 30 to 40 seconds ಪಾಸ್ ಮೋಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ನೋವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, MI ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಡೆಂಟಲ್ ಚೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಆಗಿರೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಿಂದ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಚೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಫೇಂಟಿಂಗು, ಸಿಂಕೋಪ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ. ಕಂಜನೈಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ 3 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಗುಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. 3 ಅಟೆಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಚಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. It is very difficult for us to auscultate somebody and say this is fellow is having mitral regurgitation, mitral valve prolapse ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಡೈಟಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಡೈಟಿಸ್ ಪರ್ಸೆ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ. ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ. ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸು, ಆಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ. ಆಗ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಟಿಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾಟ್. ಬಟ್ ಈ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಕೀಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಕೀಳುವಾಗ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 2 grams ಆಫ್ ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್. ನೌ ಐ ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಡೈಟಿಸ್. ಇವು 3ಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇರೋದು 2 grams ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ 2 grams ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದು ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾವೆಲಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 grams ಆಫ್ 2G 1G ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 1 hour ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿ.
ಅಪ್ ಟು 4 ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೀಸನಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿದಮ್ಮು ಅರಿದ್ಮಿಯಾಸು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ surgical procedure on a dental patient, always feel the pulse of the patient before you tell the patient what you are going to do. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಪಲ್ಸ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಪಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅವ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಪಲ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರಿದ್ಮಿಯಾಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಲ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ವಾಸಿ. ನಮಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಥಿರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ಸು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಲಿಗ್ನೋಕೇನ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿತ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್, ವಿತೌಟ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್. And it depends upon each person's experience. So adrenaline is absolute contraindication only in hyperthyroid patient. ಅದು ಮಾತ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಹೈಪರ್ತೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫು ಬಟ್ಟು ದೆನ್ನು ಎಲ್ಸು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್, MI ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟು, ಸಿ ಮೇನ್ ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಲಿಗ್ನೋಕೇನ್ ವಿತ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್. If we go intravascular and give this adrenaline directly into any vasculature, then we are giving a higher dose of adrenaline to this patient vascularity, and that may have systemic complications ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸರ್, ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲಿಗ್ನೋಕೇನ್ ವಿತೌಟ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ 100% you will know that the profoundness of anesthesia that you get with adrenaline, it doesn't come. Despite giving 6 doses of lignocaine, you will not get that profoundness of ಇದು. ಆಮೇಲೆ the experience of the patient after extraction without adrenaline is really bad. It may be from bad to worst, but it will never be bad to good. 100%. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಗ್ನೋಕೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ವೇಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ವೇಸೋ ಡೈಲೇಟರು ಲಿಗ್ನೋಕೇನು. ಅದು ವೇಸೋ ಡೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ಥಿಸಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ, ಆಗ ದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೇ, ಅದು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಮಿನಿಮಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ the patient himself may develop because of the stress that we are going to give him without adrenaline. So I am of the palpitations, complications like okay okay fine sir, got it sir. Okay, so good point. So that is my statement. Now I prefer to do with adrenaline. I do not take it out. I always give adrenaline with the lignocaine. I have used maybe ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು 14-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ I have done without adrenaline, reading textbooks, but afterwards it is always with adrenaline. ಅನ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟಿಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬರದೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ 55-60 years ಏಜ್. ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್, ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡಪ್ಪ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅರಿದ್ಮಿಯಾಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅದು ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್, 1:, so much of dilution will be there. So just don't bother about it, give ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಕೋಟ್ ಅನ್ಕೋಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಡಂಗಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಟ್ರೂತ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಡೆತ್ತು, ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೆರೆಬ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು, ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಂಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫೇಲಿಯರ್. Congestive cardiac failure is wherein probably 1 or 2 or all 4 of the chambers of the heart are not pumping at the potential which they were supposed to pump blood. So if the heart is not pumping blood, one, the body is not getting blood if all 4 are failed. The other major problem is blood is getting pooled into your lungs. So lungs ಅಲ್ಲಿ blood pool ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ fluid accumulation ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ and then they can't breathe properly. Oxygen exchange ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, body is not getting oxygenated blood, brain is not getting oxygenated blood, and they will definitely show exerted breathing. ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದೋರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿನೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿನೇ. ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಈಗೀಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಸೇಫು. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫೇಲಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಲು ಎತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಕೋಪ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಬ್ರೇನ್ ಬಿಲೋ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಪೆರಿಫರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲು ಮಡಚಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫೇಲಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಿಂಕೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಜುಗ್ಲಾ ವೀನರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ಎದ್ದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಕಂಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಉದ್ದುದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಮೈಲ್ಡಾಗಿ, ಬಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೊರಡೋಣ ಈಗ. ಓರಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರೇನು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ. ಓಕೆ, bleeding tendency because of the antiplatelet drugs and anticoagulants, and ಈಗ ಡೆಬಿಗ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಅಂತ ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ತೊಗೋತಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟು, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮು, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ APTT, PT ಮತ್ತು INR ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ INR 3 ಕೆಳಗೆ ಎತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟು. ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದು ಏನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. 3 ಬೇಡ 2ವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಪ್ ಟು 2 to 3 ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. 3 ಆದಮೇಲಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಉಪಶಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೇರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಡ್ರಗ್ಸು ಈ 6 months ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದವರಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ದಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಹೆಪಾರಿನ್. ಹೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ದ ಟೂತ್ ಔಟ್. ಆಗ ಹೆಪಾರಿನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ರಿವರ್ಸಲ್ ಡ್ರಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 15 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ಕೋಬೋದು. ಕಿತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಪಾರಿನ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ 45 minutes or so. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಡ್ರಗ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಡು ಯು ಸಿ ಅಂತ. ಪೆಟಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವರು ಆ್ಯಂಟಿಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಡ್ರಗ್ ತೊಗೋತಾ ಇರುವಾಗ ಚಕ್ಲಿ, ಕೋಡ್ಬಳೆ ಅಂಥದ್ದು ಕುರು ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ವಸ್ತು ತಿಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು. ಇದೇನೋ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಚ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕೈಮೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಬಿಗರ್ ಪೆಟಿಕೇಸ್. ಇದು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಇದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪೆಟಿಕೆ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಪ್ಯಾಚೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಡ್ರಗ್ಗು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀರ. ಆದರೂ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಚರ್ಮ ಪೂರ್ತಿ
ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರೋ ರಕ್ತ ಅಂತ. ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. So then we have one more thing which I forgot to talk about is drug side effects. Orthostatic hypotension, diuretic vasodilators, ಮತ್ತೆ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ಡಿಗಾಕ್ಸಿನ್ ಓವರ್ ಡೋಸೇಜ್, ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಡಿಗಾಕ್ಸಿನ್, ವ್ಯಾಸೋಡೈಲೇಟರ್, ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಸೋಡೈಲೇಟರ್. ಇವೆಲ್ಲ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರೋದು ಇದರಿಂದ. ಈ ಆರ್ಥೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇರೋರು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಆರ್ಥೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೇರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎದ್ದು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ it is not, body has forgotten how to increase blood pressure to reach the brain ಅಂತ. ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಲೋ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿನ. ಆಗ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೂತಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಿಡಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಕವರ್. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅ ಮೇಜರ್ ಫಾಲ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ವಸ್ತು ಇತ್ತು, ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ ಆಚೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ಸು, ವೇಸೋಡೈಲೇಟರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಝೀರೋಸ್ಟೋಮಿ ಆರ್ ಲೈಕಿನಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಡಿಷನ್, ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಟಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯೂರೆಟಿಕ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು, ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸಿಕ್ಸು, ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂರಸೆಮೈಡ್, ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಒಣಗೋದು ಭಾಳ ಕಾಮನ್ನು. ಬಾಯಿ ಒಣಗೋದ್ರಿಂದ ತಿಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಪೆರಿಡಾಂಟೈಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓರಲ್ ಹೈಜಿನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಮೌತ್ ರಿನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೊಡದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಪಾಪ ವಿ ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ನೀವ್ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರೋ ಅದರಿಂದ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ಅದನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಮೋಗ್ರಾಮು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗು, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲು. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶರತ್ ಸರ್ ನನಗೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎನಿಬಡಿ ಅಬೌವ್ 40-45 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀವು ನರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಾದರೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಸಿ, ನೀವಾದರೂ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಿ. ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಪರೇಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದೇನು 2 ನಿಮಿಷ ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹಚ್ಚೋ ತೆಗಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಿ. ಸುಳ್ಳು ತೋರಿಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪಾರೇಟಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಇದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪಾರೇಟಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟ್ ದೋಸ್ ಕಾರಟ್ಕಾಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಆಸ್ಕಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾರೇಟಸ್, ಅದೊಂದು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೇಕಿಯಲ್ ಆರ್ಟರಿ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಐದರ್ ಬಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕಿಯಲ್ ಆರ್ಟರಿ. ಪಾಪ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಅಂತ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪದೆ ಕೊಡಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಡೈಟಿಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ COPD. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಕಾಮನ್. ಎವ್ರಿ ಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ he will be smoking ಬೀಡಿ ಆರ್ ಸಿಗರೇಟ್.
ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ COPD ಇರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಸ್ತಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳಲ್ಲ, ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಅಸ್ತಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪ್ರೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಾನ್. ಐ ಬಿಲೀವ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆನ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ವೆನ್ AIDS was at its highest level, tuberculosis used to kill people 10 times more than AIDS. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಟು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್, ಬಟ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ, ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರೋದು ಪೇಷಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ, ಇನ್ನೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್. ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂಸು, ಅದು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಇಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಆಸ್ತಮಾ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗು. 2 ಥರದ ಆಸ್ತಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ತಮಾ ಥರ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ. ಅದು ಏನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು NSAIDs ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಧೂಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲಿರೋ ಧೂಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ NSAID ಕೊಡಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ NSAIDs ಟು ಆಸ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಥಿಯೋಫಿಲಿನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಡ್ರಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ COPD, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸ್ಮಾ. ಥಿಯೋಫಿಲಿನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಡ್ರಗ್. ಈ ನಮ್ಮ ಅಜಿಥ್ರೋಮೈಸಿನ್ನು, ಎರಿಥ್ರೋಮೈಸಿನ್ನು, ಕ್ಲಿಂಡಮೈಸಿನ್ನು, ಆಲ್ 3 drugs ಕ್ಯಾನ್ increase the potential of theophylline, which will cause hyperventilation and sometimes medical emergency ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು, ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೆಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೆಟ್ ತೊಗೊಂತ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇತ್ತು ಪೇಷಂಟು, ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ಕೇ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಲೈಕ್ 5 times a day 6 times a day ಸ್ಪ್ರೇ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಟು HPA ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ರೀನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಒನ್. ಇದು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತಂತ. ಅವರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆತ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಡವರಿಕ್ ಡೋನರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೋನರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು, ಕೈ ಮೇಲೆ ತೋಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ 2 ಥರದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ರೀನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀನಲ್ ಡಿಸೀಸು, ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು, ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಡು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀನಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದವರು ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ರೋಲೈಮಸ್, ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಸಮ್ ಪ್ರೆಡ್ನಿಸಲೋನು, ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡ್ರಗ್ಸು. ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 3 to 4 hours. ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್.
ಅದನ್ನು ಮಾಡೋವಾಗ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಲೋಡೆಡ್ ಆನ್ ಹೆಪಾರಿನ್, ಆ್ಯಂಟಿಕೋಗ್ಲೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳೇ ಮಾಡೋದೇ ವಾಸಿ. I'll come to that. We'll come at the end for that. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀನಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಮ್ಯೂನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಗ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಆಗಲೂ ಅವರು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ the commonest problems are like in oral cavity you will find that salivary glands will be big. This happens even with 3 patients. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ಯಾರಟೈಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಸಿಟ್ರಿಕ್ ಹೈಪೋಟ್ರೋಫಿ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೆಸಿಟ್ರಿಕ್ ಹೈಪೋಟ್ರೋಫಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೋರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟೀತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ಲಾಟ್, ಅಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ETOH, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಾ ಇರೋವರೆಗೂ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಟೈಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವು 3 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸಲೈವರಿ ಫ್ಲೋ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ರೀನಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡ್ರೈ ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಓಡರ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಆನ್ ಬ್ರೆತ್, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಯೂರಿಯಾ ಬ್ರೆತ್ ಕಾಮನ್ನು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ನು. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರೋ ಬ್ರೆತ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಮೆಟಲಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಲೈವಾ ಫ್ಲೋ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ವೆರಿ ರೇರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಲೋ ಕೇರಿಸ್ ರೇಟ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕೆ ವೆರಿ ಆಫನ್. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೌನು, ಪೇಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ವಿತ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಕಲರ್, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಈ ರೀನಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ. ಆಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಓರಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಯಾಲರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಾಟ್. ಅಷ್ಟು ಚಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಜಿಂಜಾವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಂಪಾಗಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಊದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಿಕೆ ಎಕಮೋಸಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಅಂತ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಡೆಂಟಲ್ ಮಾಲಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮಾಲಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. That is a feature that has been found over research. Then how it happens is actually not very clear, but dental malocclusions are very common, especially skeletal malocclusions very common in kids with kidney disorders. Then the next radiographic findings ide. Idralli ಸ್ವಲ್ಪ important things are very easy to identify in a normal IOPA, which we all should be having access to. ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಡ್ಯೂರಾ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಡ್ಯೂರಾ ಇರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಥರ ಹೈಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಥರದ್ದು ಲೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪಲ್ಪಲ್ ನ್ಯಾರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಲ್ಪ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಓಲ್ಡರ್ ಪೇಷಂಟ್, you might be suspecting some renal dysfunction in them. It may not be a profound renal dysfunction, but ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಟೀತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಡಾಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸು, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಡಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದು OPGಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕೆರಟೆಡ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀಕ್ ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಮೋಗ್ರಾಮು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗು, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲು ಇವೆರಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಟಮಿನ್ B12 ಆ್ಯಂಡ್ DSA ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. ರೀನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೀನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟು ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಚೇರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಶುಗರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಒಂದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೋಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್
Used to giving amoxicillin with clavulanic acid, give 625 morning, 625 night for normal infection. ಆಮೇಲೆ ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ 500 milligrams thrice a day. ಸೊ ಡಾಕ್ಸಿಸೈಕ್ಲಿನ್ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಡಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ 100 mg ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ವಿತ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎ ಡೇ. ಪೆರಿಡಾಂಟಿಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ವೈಸ್ ಎ ಡೇ ಡಾಕ್ಸಿಸೈಕ್ಲಿನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಸಿಸೈಕ್ಲಿನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೀಟ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. 6th hourly ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಆದಷ್ಟು NSAIDs ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೋಸ್. ಓಕೆ, ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಬುಪ್ರೋಫಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್. 4 hours, 6 hours a day you can give that. Meperidine, morphine and all we won't give, so let's not discuss about it. So next comes immunocompromised patient, very common these days because these are all treatable diseases. At least attempted to treat irutte. Treat agutto, cure agutto gottilla, but medical fraternity is definitely trying to treat all these diseases. And these are all the things where we can have immunodeficiency. One is neutrophil defective, that's a natural defect that the patient has. If the patient is having any leukemia, if the patient is having non-malignant hematologic diseases also, you will have malignancies, patient will be in immunocompromise. Organ transplant recipients also will have immunocompromised state. Congenital immune deficiency disorders, radiotherapy patients, I am referring to those of bone marrow therapy, not on a regular radiotherapy. Somebody has got radiotherapy for the mandible, he won't end up with immunocompromise. Pharmacologic agents, chemotherapy togota idre, corticosteroids long term al idre, immune modulating drugs like methotrexate. Methotrexate is a very common drug which is given to maintain rheumatoid arthritis. If the patient is already on 20 mg weekly once, then immunocompromise will be there, but not to the extent that you will end up with a major problem, but you will have to cover the patient with good antibiotics during that therapy. Okay. So these are the problems. Tumba range ide, more scientific than actually what will happen, but these are the bacteria that tend to, neutropenia idre Staphylococcus aureus grows very easily, and then our candida will grow, and very common diabetic and respiratory problem and renal problem and immunocompromised patients alli candida bala common feature. Rare is mucormycosis. So ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಫಂಗಲ್ ಇದು ಕಾಮನ್ನು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ, ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲೋಸಿಸ್ಸು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕಾಕೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ರೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೆದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ಏನಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಡೋಲೋ 650 ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಹರ್ಪಿಸ್ ಆಸ್ಟ್ರರು, ವ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಸ್ ಆಸ್ಟ್ರರು, ಹರ್ಪಿಸ್ ಲೇಬಿಯಾಲಿಸ್ ಮೋರ್ಲೆಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅವರೇ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅ ವೆರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ದೇ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಫರಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹರ್ಪೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನೋ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಗೆಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹರ್ಪೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಕೇಸಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಹೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, incidence of post-herpetic neuralgia is very less. But very 100% sure all of you would have seen palatal lesions of herpes. So varicella zoster rather. So ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೋರ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಟಿ ಸೆಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಸೆಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾತು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಮೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯೂಶುವಲ್, ಆ್ಯಸ್ ಅಗೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ,
ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ 2006-2007 ಏಡ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ತುಂಬ ಬರ್ತಿದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಬರ್ತಿರ್ತೀರ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸ್ಟೇಜು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಮೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಲಿ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋದು ತಪ್ಪೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೇರು. ಮೈಲ್ಡ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಸೂಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರು, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಾಗಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಒಂದು 8-10 ಡಿಸೀಸ್ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂಥರ ಗಿಣಿಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಲಾಟ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳು, ಈ ಸ್ಲಾಟ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಡೇ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅದರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಕೋಪ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್? ಅದರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಕೋಪ್, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಒಂದು ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸಾರಿ. ಅವು 2 ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಹಂಗಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ 20-30 ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಡಿಮೆ 10 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಆ ಥರ. ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ something which will happen self-controlling. It will resolve and you will send the patient home. Unless you had kept a BP blade there, she cuts the radial artery and then bleeding ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನೋ ಆದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪರ್ಸೆ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಚುಚ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ಲಿಗ್ನೋಕಿನ್ ವಿತ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಟೆಲ್ಮಿ, ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಜಪಾನ್. ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಜಪಾನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು 1 ವಾರ ಆಯಿತು, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬಂತು, ಹೋಗು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗು, ಸಿ ಟಿ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಸಿ ಟಿ ರೂಮ್, ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮಾತು, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಿ ಟಿ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಿಂತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಏನು ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ತಂದಿಟ್ರು ಸಿ ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎನಾಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟಕ 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 ಅಂತ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಐ ವಿ ಲೈನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಆಚೆ ತರಬೇಕು. ಸಿ ಟಿ ಮಷಿನ್ ಒಳಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪೇಷಂಟು, ಅದು ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೋಸ್ ಇಂಟು ಎನಾಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ಸು. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಆಚೆ ಹೆಂಗೆ ತರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಬೊಂಬೆನ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಫೋನ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಡೂ ರೋಲ್ ರಿವರ್ಸಲ್. 5 ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ ಟು ಗಿವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಶಾಕ್. ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಾರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ವುಡ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೇಮೇ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಎನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ 6 months ಅಂತ. ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟ್ವೈಸ್. ಅವ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ 6 ಮಂತ್. ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ 3 ಮೇಲ್ ಬಂತು, ನಿಂದು 6 ತಿಂಗಳದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋ ಅಂತ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಹೋದೆ. ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ 911 ಡೈಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವರು ಕ್ಯೂ ಇಚ್ಚಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನಂಬರು, ಆಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಆ ಥರ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಲರ್ನ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಟುಡೇ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ನಾಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಬ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಆ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಗಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಒಂದು ವಯಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆದರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವಯಲ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆದರ್ತೇವೆ ಗಾಜನ್ನು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಈಗೋ ನಾಳೆ ಆಗೋ ಅಂತ ಇರೋನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಯಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ವಯಲ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳೇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ದು ವಯಲ್ ಹೇಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಲಿಗ್ನೋಕೇನು ಎಳಿ ಹೊಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಅದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಯಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ವಯಲಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಈಗ ಅದೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ವಯಲ್ ಥರದಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸರಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಗಾಜು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿಲಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು CPR ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, BLS ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅ ವಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈ ನಡಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನಾಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ? ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೈಮು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ IV ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. IM ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣು ಆ ಥರ ಜಾಗ ಕೊಡಿಬೇಡಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೇನು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಕುಡ್ಡಾಗಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬದುಕಿದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. IV ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. IV ಲೈನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ IV ಲೈನ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನರ್ಸೇ 4 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲೇ IV ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ IV ಹುಡುಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ IV ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋದಿರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಹೊಡೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್. ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮಜಾಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಈ ಡಬಲ್ ಟೇಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಟೇಪ್ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ವಯಲ್ಸು ನಿಮ್ಮದು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಡೈಜಿಪಾಮು, ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ನು, ಅಟ್ರೋಪಿನ್ನು, ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟಿರಾಯ್ಡು, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೋ, ಡೆಕ್ಸೋನೋ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಟಿಸೋನ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಯ್ಸು. ಟಚ್ವುಡ್ ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೂ. ಬಟ್ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು 4 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, 2 3 ವಯಲ್ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದುಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತಾ ಬಿಸಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಂದು ಅಂಟಿಸಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ ಸಾಯ್ತೆ ಅದರ ಹಣೆ ಬರ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಸತ್ರೆ ಏನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ವಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಔಟ್. ಅಟ್ರೋಪಿನ್, ಅಡ್ರಿನಲಿನ್, ಡಯಾಜಿಪಾಮ್, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಟಿಸೋನ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಕ್ಲೋರ್ಫೆನಿರಮೈನ್, ಮೆಲಿಯಟು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಡ್ರಗ್. ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಯರಿಂದ ಡೆಸ್ಕಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇನ್ ಡೌಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ adrenaline. When in doubt, if a patient is not responding to you, adrenaline is the safest drug. You will not be caught wrong if you had injected adrenaline,
Because to diagnose bradycardia related syncope, or patient leading to congestive cardiac failure and then leading to fainting, or patient going unresponsive because of an anaphylactic shock, how much time do you have? You have only about 15-20 seconds with you. ಆಗ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್, ವೆನ್ ಇನ್ ಡೌಟ್ ಶೂಟ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಬಿಡ್ತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಯಲ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಕಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಅದೊಂದು ಇದೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೇಷಂಟ್. ಸಿ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಎನಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ನೀವು ಸಿರಿಂಜ್ ಆಚೆ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೋದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾಗೇಶ್ವರ್ಗೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಸು ಹೂ 75 years old, ಅವರು ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಒಂದು ಅನಾಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಶಾಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಡಿಲೇಡ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಲೇಡ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಿಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಿಲ್ 50 ಕೊಟ್ಟರು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಡ್ನಿಸೋಲೋನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 5 mg 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೆಟ್ರಿಸಿನ್ನು, ಲಿವೋಸೆಟ್ರಿಸಿನ್ನು, ಮಾಂಟಿಲ್ಲಕಾಸ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನಾದರೂ 50 mg ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. 3 times 2 times ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮಲಗಲಿ ಪೇಷಂಟು, ಬಟ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 100% ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್. 4 medicines right in front of you, and if possible keep an ambu bag in your dental operatory. Very useful, at least to say that you tried something. Patient is not breathing, you will not definitely do mouth to mouth resuscitation. ಅದು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇರೋವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಕೇಳು, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಊದು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ, ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಬು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು. ಒಂದು ಆ್ಯಂಬು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, that's it. I will go ahead and finish these slides. Medical emergency can happen, and they do happen. Luckily they should not happen with me anta, ಅಥವಾ with all of us ಅಂತ pray ಮಾಡಬೇಕು. There is one abbreviation also, pray ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಪಿಗೆ ಒಂದು, ಆರ್ಗೊಂದು, ಎಗೊಂದು, ರಿಕಗ್ನೈಸು, ಆ್ಯಕ್ಟು, ವೈ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋದು ರಿಸ್ಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟೈಪಿನ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ನೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲಾಂಗರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1982, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ was somewhere around 56. Now it has reached to 64-65 ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬುಕ್ ಬರೆದಾಗ ನೋಡಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಯೂಶಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಬೌವ್ 80 years 70 years ಏಜ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ತೂಕದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೂಕನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮಾರು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವ. ಯಾರು ಬಂದರೂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕ್ರೌನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಕ್ರೌನು ಬ್ರಿಡ್ಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಟಪ್, ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿರಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಹೊಲಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು. ನೀವು 2 hours ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಆಚೆ ಕೂರಿಸಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಕರಿತೀರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ 2-3 hours ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಾಮನ್ನು. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸು, ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ along with the cardiovascular, which is like patient may complain of palpitations, sweating. ಈ ಮೂರು basically gist of all that you have seen, and you know how to manage it also. Most of you know that, okay, consciousness illa andre tale ಕೆಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿ, you try to push blood to the brain, and then you see if the patient regains the consciousness, then good. It could be because of hypoglycemia. That's the commonest other reason that the patient may have. Hypoglycemia iddavaniಗೆ, if he is still obeying your orders and you think he is breathing normally and he can swallow properly antandhaga, you can give him
ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೌಡ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಜ್ಯೂಸು, ಏನಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕಾನ್ ಡಿನೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಅದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಈಸಿ ಶುಗರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ಡಿಜಿಟಾಲಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಗಾಕ್ಸಿನ್ ಆರ್ pace altering drugs of the body, then you have to be worried about a medical emergency. In general, patients with not major medical history, palpitation is more to do with anxiety than with anything. So ಅಂಥ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲರ್ಜಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ hyper ventilation, I don't know, maybe I have seen 2 of such cases. Few of you might have seen a few more of them. Hyperventilation is also a common thing. Hypoventilation, where the patient will stop breathing, it is more due to something else rather than the respiratory problem. Asthmatic attack ಆದರೆ ಆ ಥರ ಆದಾಗ that will, but even then initially the patient will be hyperventilating. He will have an efforted breathe that you will see. Seizures, ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಶಾಕ್. ಸೊ most of this can be prevented. You should know to expect. Other than anaphylaxis, which cannot be prevented, all others you can anticipate that you may have this. Diabetic patient ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ, ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ, ಅರಿದ್ಮಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. Okay, so that 10 may occur despite of you doing all the basic things right, you being prepared, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿಬಡಿ ಅಬೌವ್ 45 years of age, preferably keep a note of vital signs before you start the procedure. Afebrile, okay, that's okay. You don't have to tell 38.4 or whatever body temperature. Afebrile idre sari, plus with your pulse and respiratory rate. ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ಇದು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಅ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೈ ಅ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್, he will definitely do this medical risk. Stress reduction ಮಾಡಿ, this is very very important. All the emergencies which we get afraid of is because arise out of stress only, nothing else. So vasovagal attack, actually I can give you the source from where I have taken this whole table. This is from our IDA website. IDA website has given it in a very nice way. Actually, if you want to go through, you can go. It is much more detailed than what I have put up here. ಏನಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟು ಎದುರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ವೇಸೋವೇಗಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರಿಮಾನಿಟರಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಂಟ್ನೆಸ್ಸು ಬಿಫೋರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಮಿ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಪ್ಯಾಲರು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಪಲ್ಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಲೋ ಪಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ನಮಗೆ. most of them are multiple drugs which are trying to manage the pace of the heart as well as the power of the heart. Power of the heart ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್ಸು, ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ದಟ್ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಸೊ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ. ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಪೋವಾಲ್ಯೂಮಿಕ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ದಟ್ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದು ನೋಡಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ. ಪಲ್ಸು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬರೀ ಬಾಯಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಪಲ್ಸು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನಸ್ತೀಸಿಯಾ ಕೊಡೋದು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪಲ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಪಲ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್. ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ and don't try to do what you were trying to do before. That only cause the anxiety. Either get a consent from the patient that okay, I want to go ahead and get the tooth pulled out despite going into syncope,
ಆರ್ ಓಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ನ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇದು ಏನಂತೀರಾ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ ಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ₹200 ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅದು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಏನಿತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ IV ಅಟ್ರೋಪಿನ್. ಅಗೇನ್ IV ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು, ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ದ ಇದು ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. Steroid crisis is one thing which I will give you a baseline value. If a patient was on any form of systemic steroid, per oral ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿ for a very long time, in the past 6 months, ಅವರು 6 ವರ್ಷದಿಂದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ 6 monthsವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡ್ರು, 5th month ago he was asked to stop ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, he has been taking in the last 6 months also. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. HP ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಡೋಸು, ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ 1 hour ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 1 dose of the same steroid that he or she was taking in the morning, afternoon, whatever time, he or she takes that dose and comes to you 1 hour before the procedure and do the procedure within an hour of the intake of the drug. We are trying to prevent a steroid crisis there. Cardiac arrest to central pulse, and this is one more thing that you will all have to learn to assess on yourself and on others, because ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಟೆಡ್ ಪಲ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವಲ್ವಾ, ಅದು ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಪಲ್ಸೆ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟೆಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್, ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹುಡುಕೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಪಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಪೇಷಂಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಂದು, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೋಗಿದೆ ಪೇಷಂಟು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅವನ ಪಲ್ಸೆ ಅವನೇ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇದೇ ಪಲ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಓವರ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಟು ಫೀಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದೇನೋ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ, ರೇಡಿಯಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಿ, ಬೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ಲ. BLS ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸೋದು ಬೊಂಬೆ ಮೇಲೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಪಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ. Okay, the other thing is epilepsy, status epilepticus is there are two things. Epilepsy iddalli normal epileptic attack should not last for a minute or more, not more than that, or 2 minutes, 3 minutes adru parvagilla. Prevent him from injuring himself or her injuring herself. Status epilepticus is when it continues for a very long time, 5 minutes, 6 minutes adaga. Our textbooks always used to say that we should inject diazepam intramuscular. Choose a safe place to inject. It's a difficult task. Again, patient will be shaking. You'll have to inject. Somebody has to really hold the arm or the thigh so that you can go in the front or the back part and inject diazepam. But if you are in a position where you can get a spray, clonazepam sprays are now available in medical shops. It is given with prescription only because you can misuse that anta. But if you keep it in your clinic and be careful that your attenders are not enjoying it, you can always spray the spray into the nasal cavity and it has a beautiful effect. Bega kadime agutte, less intrusive for the patient. So this is one more tip that I give to most patients. Epilepsy history kele bidi.
ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ರೀಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆರ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಏರ್ವೇ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆ ಹೆಮ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಹೋಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಿಂಗರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ small instruments, tie them and then use, so that the thread is quite long, very long. It should be out so that if the patient swallows, just pull it out, you are safe. ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿ, ಏನಂತೀರ, ಬೆರಳಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿನೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಏರ್ವೇಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಫ್ there is a constriction there, one is to remove it, otherwise we have to learn how to do the cricothyrotomy, which is quite critical. You will have to get a medical attention for that. Okay, but never try to use an ambu bag in a patient who is asphyxiating because of foreign body. That will push it further inside or in somewhere in between. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆವಾಗ ಏನು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಯೂಸ್ ಆಂಬು ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಹೆಮ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಪೇಪರ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಳಿ ತಿಂತಿರುವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಿಂದ ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಚೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಹೆಮ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, so that is abdominal thrusts are very important to in a patient with supine position. So equipment list ಇದೆ. Of course, sometimes it is very difficult to get all of these in one place, and to maintain them is another headache. But ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. I told you how to place these drugs. That is, and one thing I forgot, nitroglycerin tablets. ಅದು ಒಂದು ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡೋದು. ಅದ್ರ ಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಹಾಕಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಹಾಕಿ, ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೊರತು. ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಅದು MI ಇದೆಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಒಂದು ನುಂಗಿಸ್ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಳಗಿಡಿ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹೆಡ್ಏಕ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ, ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನಿಂದ. ಆಸ್ಪಿರಿನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್. ಕೀಪ್ ಆಸ್ಪಿರಿನ್, ನಾಟ್ ನೆಸರಿ, ಬಟ್ NTG ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕು. ಆಂಬು ಬ್ಯಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ತ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೂಗಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದು, ಮೂರೂ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವೇ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಂಬು ಬ್ಯಾಗ್ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 3 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಕ್ಕಿಡ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ತೆಗೆದಾಗ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಅದೇನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿ 6 months ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ, ಅವರೇ ವಾಪಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸು, ಇದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಹಾಂ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈನೇ ಇದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಗಿಗಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೇಸರ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಸಾಲ್ಬುಟಮಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಪೇಷಂಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ಅದು ಅವ್ನ ಜಾಬಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಊಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಸ್ಮಾಲಿದ್ದರೆ, ಅನಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಲ್ಬುಟಮಲ್ಲು ಅನ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ಬುಟಮಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸರ್, ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂತಾ, ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟು. ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಯು ಡು ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, patient went into arrhythmia. He was in arrhythmia, it worsened and he died ಅಂತ ಯಾರು ಏನನ್ನಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇವನು ಏನಕ್ಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಇವನು ಅನಾಫಿಲಾಕ್ಸಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ ಇತ್ತಾ, ಇದು ಅನಾಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಇತ್ತಾ ಅಂತ. ವೆನ್ ಇನ್ ಡೌಟ್ ಶೂಟ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಬ್ರಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕಿರೋ ಡ್ರಗ್ ಮಾತ್ರ. ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮಿನ್ನು ಒಂದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಇದೆ, 160 to 325 milligrams ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ನು ಅದು ಸುಡುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನಾಲ್ಗೆನ, ಬಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಗ್ಲೂಕೋಗನ್ನು
ಒಂದು ಇದೆ, ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಗನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಮೊದಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್, ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಮೈ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಎನಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಟಿಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ಫಿನ್ನು, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರೋದು, ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಲೊರಾಜಿಪಾಮು, ಮಿಡಾಜೋಲಮು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಸಿಗೆ ಈಗ ಭಾಳ ಕಾಮನ್ನು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಗು, ಮತ್ತೆ ತಂದು ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೈಜಿಪಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ಡೈಜಿಪಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಫ್ಲುಮಾಸೆನಿಲ್ ಇದೆ, ಬೆನ್ಸೋಡೈಜಿಪಿನ್ದು ಓವರ್ಡೋಸಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾವೇನಾದರೂ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫ್ಲುಮಾಸೆನಿನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಡೆಂಟಿಸ್ಟು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So that's it from my side. If I have missed out on anything, I'm sorry. I really took much more than what I was given. So thank you for your kind attention. My mail ID, my whole presentation ಶರತ್ ಸರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನನಗೇನಿಲ್ಲ. I told you it is not from my, it is copy paste. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you, Dr. Joshi. Any questions or clarifications? Okay. Let us have after a tea break or during tea break. So we need to acknowledge this present as well as this contribution for today's session. So I request. We'll have the last session directly now. We'll have tea break later after I end. Yes. The last session will be 10 to 12 minutes maximum. We'll be stretching 10-12 minutes. With all your permission, please kindly support. So I request DD sir, Dr. Vakashas to hand over a memento to our speaker. Dr. Joshi, please come on to the stage. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ವಿವರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ತುಂಬ ಡೆಪ್ತಾಗಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Now I will move on to the next session by Dr. Ranjan KM. May I invite Dr. Ranjan KM onto the stage. Yeah, please. Okay, just a minute. We will connect it for you. Let me just give you a bouquet to welcome. ಓಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ. Thank you. Thank you, Dr. Ranjan. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ Dr. Ranjan will not take much time. Even I too, I will take about 1 to 2 minutes. I need to introduce Dr. Ranjan. Dr. Ranjan
He did his graduation in medicine from Shimoga Institute of Medical Science, Shimoga. Then he did his post-graduation in pharmacology. That's from Jipmer Institute. Now he is working as a medical advisor for one of the pharmaceutical establishment, that is Nova Nordisk in Bangalore. Right now he is heading the division there. Now we will speak on today dental care to people with bleeding disorders. So I hand over the mic and the session to the Dr. Ranjan, please. Thanks a lot, sir. I'm really sorry for you guys, because I know that since morning you guys are sitting and getting bombarded with a lot of scientific session. I'm pretty sure that I will not cross more than 10 minutes. I will try to close as soon as possible. Before I begin, I just want to, or I would like to ask you one simple question. How many of you seen bleeding or uncontrolled bleeding in one of your cases during your career? Oh, so many of you, yeah. In those uncontrolled bleeding, did you get any history of a patient having bleeding disorder? Yes, 1, 2, 3, excellent, yeah. Do you have any idea like how many bleeding disorder patients are there in Karnataka right now? Approximately, can anyone tell me the number? 100, yes ma'am. Yeah, I will tell you the exact number. So, bleeding disorders, hardly there are 20 to 25 or more, around 30 bleeding disorders are there in current practice. Out of all those bleeding disorders, there are few diseases which are very prevalent. Basically, these disorders are called rare disease or orphan disease, which means number of patients are very less, out of which the most commonest disease is hemophilia. How many of you heard hemophilia? Yes, everybody, yes. So it is also called Royal's disease, you know it, right? Because royals used to suffer with this disease. And you must notice this famous personality. She used to rule entire world almost. Her name is Queen Victoria. She had three daughters who were carriers, and her 2 sons died because of hemophilia. Back in those days, there was a practice to save their property and wealth among themselves. So they used to marry their daughters to neighboring kingdoms. Likewise, she married her daughters to European other kingdoms, and most of the European kingdoms like Germany, Russia, Austria, most of the kingdoms, their kids died because of hemophilia. And we are living with these bleeding disorders since so many centuries, but hardly we could able to get the treatment 50 or 40 years back. Until 1950, people used to die by 8th year or 9th year or 11th year. Now people are living almost like us, 60 to 70 years with proper therapy. So these are the numbers in India. In India, hemophilia A, around 20,000 patients are there. Hemophilia B, 3,500. I assume most of you are from Karnataka. So if you are in Karnataka, hardly you will see close to 350 to 400 patients, maybe registered patient around you. And there are other conditions as well, like Glanzmann's thrombocythemia, von Willebrand disease. Those are very, very rare. Hardly you will see 10, 15, 20 patients across India. So maybe coming to your practice, hardly you will see 1 or 2 patients if you are lucky. So these are the numbers, very, very rare. But why I am here to talk about these rare diseases? This is the important thing here, because you are one of the important person who comes across this condition. One of the important person, because this disease requires multidisciplinary approach. There should be psychologists, there should be psychiatrists, there should be physiotherapists, dentist, hematologist, and proper nurse. And everybody should work to improve the care of these patients. And this is how it comes. And like these bleeding, most of the bleeding disorders are sex-linked disorder, which means the gene which causes this disease lies in X chromosome. So when there is a X chromosome involved, you can imagine, because female are having double X chromosome and male are having X and Y chromosome. So most common sufferers are men. So you will see this disease 99.9% in male individuals, and females act as a carrier. You can see pink color, like mother is a normal mother. There you can see that mother is a carrier. When she marries a normal healthy individual, and she will results in one son getting the disease and other daughter will become a carrier, she will spread it to next generation. This is how it goes throughout the generations. Coming back to clinical feature, most commonest one is joint disease. And if you think they will bleed only when they get injury, then you are wrong, because just imagine if the kid is
undergoing some mental stress because of her exam or his exam, that is enough to cause intracranial hemorrhage, just because too much of thinking. Or even sometimes, while getting down from the stairs or something, if he jumps also, it is sufficient to cause bleeding inside a knee joint. Likewise, it can come in anywhere. While brushing we have seen few patients while brushing their teeth, they got bleeding, and that caused death of that patient. Bleeding will not stop unless we intervene. So this is the condition. This is the most commonest clinical feature. There are other conditions as well. Bleeding will happen in knee joint, elbow joint, in all joints. When they undergo bleeding, we do some basic blood test. We call it as, PT, prothrombin, APTT, BT, and platelet count. So these are the, picture that you will see. When you see hemophilia patient A and B, you can see in the second row, you will see PT will be normal. APTT is the most commonest clue that you will see. If you can do this simple CBC or maybe clotting assay, you will find out whether he or she is hemophilia. Maybe when a patient comes to you with a history of his parent having a bleeding, or he is having bleeding in his childhood, uncontrolled bleeding, maybe you can better ask for one simple clotting assay. It can be done in any of the simple laboratories. Once you get this, then you can, you should be very, very careful in your dental procedures. Now, I will specifically focus on your part and your role. I already told you it's a multidisciplinary approach. Without everyone's help, we cannot save this patient. So, before this, I like to ask one more important question. Do you know the cost of the therapy of hemophilia? Maybe you can take a guess, maybe wild guess. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಯಲ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ 8,000. yes. So for hemophilia A, now cost is reduced little bit. So one vial comes around 8,000 to 12,000. For hemophilia B, one vial is 42,000 to 80,000. And for there are some other rare bleeding disorders, one vial costs 20 lakhs. So they have to take it lifelong, which means per year therapy cost will be crores, 1.5 to 2 crores. Just imagine for one patient, do you think it is possible to pay from his pocket? Impossible. So that's why even government is doing a lot of initiatives and they are subsidizing the therapy, and even pharmaceutical companies are trying to, donate and also give it in a less cost. And this has been a very difficult area to deal with. So now we'll focus on your role, and these are the other people who will be involved: social workers, psychologists, counseling should be done. A lot of things are there. A lot of kids will die in young age, and it is very, very painful to watch them suffer. Now, what is your role? I heard my previous speaker, he did a wonderful presentation. He was mentioning we need to give painkillers, right? When patient is undergoing and pain in his gum or something. So what's your favorite painkiller, analgesic agent of choice? Paracetamol? Ibuprofen, probably I have seen most of you prescribing ibuprofen. Diclofenac, yes. Aceclo, yes, wonderful. I will tell you, all these NSAIDs are prohibited in this patient. We can't give aspirin, we can't give paracetamol. Paracetamol can be given, it's a mild analgesic agent, and it's more of an antipyretic agent, but you can't give diclofenac, you can't give aceclofenac, you can't give aspirin. For example, if you forget that he's a hemophilic, suddenly if you, by chance, without asking proper history, if you write aspirin, he'll go back home, and whatever procedures you have done on him, probably he will start bleeding from there. And before he comes to a hospital or to you back, probably he will lose almost close to 800 ml to 1000 ml of blood, 1 liter of blood. So it's a very, very complicated situation. This is one important thing you should notice. Just ask a previous history of bleeding, family history, and then if it's a known case of hemophilic, never ever prescribe NSAIDs. And this is the management thing. I will not deal with each and everything. One important first aid thing that you can easily do is price strategy, which is very, very simple. Protection. If there is any bleeding from gum or something, just you have to protect from there and put a lot of compression there. And if you have any facility of ice cube or something, please keep the ice cube there for 15 to 20 minutes
and compression, elevation, those things can be done. This is for joint bleeds and all, even for gum bleeds also it involves. And there is one drug called desmopressin, which is, you know, you can easily get it in over-the-counter or maybe in medical shops. This is one thing for mild to moderate. There are some phenotypic features of hemophilia. Some patients will be having a very, very mild or moderate bleeding. For those patients, it will be very effective. And whatever it is, if he is bleeding profusely from any injured part, our role is to refer him immediately to nearby medical college, not district hospital, because most of our Indian district hospitals are not equipped to treat emergency condition, if possible. Within 2 hours, I told you, you can use paracetamol. If you can control pain with paracetamol, that's well and good. If it is not, then there is something opioid analgesic called codeine, tramadol, or morphine. They are very, very safe in hemophilics. That can begin. Or there is another most advanced thing, maybe in India it is not available, selective COX-2 inhibitor, celecoxib, etarecoxib, some very effective painkillers are there that you can use, but never ever NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, specifically aspirin, diclofenac, aceclofenac, right? Even ibuprofen. This is one important point that I always want to convey this to you. If there is any emergency bleed, these are some more common. When you are doing, you know, hyper extension position, probability of damaging, you know, there will be some CNS bleeds might happen. In those cases, immediately refer them to nearby hemophilia treatment centers, which are there in district hospitals, which is really emergency, or refer him to Bangalore Medical College, which is one of the important centers across Karnataka. They will come here. And there is a doctor called Dr. Meera Varadarajan. She will take care of hemophilics with all the factor therapies. Now I will tell you there are next 3 slides. After that I will finish. So these are very, very important to maintain oral hygiene in hemophilia patient because of their psychological fear, most of the time they will not brush their teeth. Ideally, according to World Federation of Hemophilia, they should brush their teeth twice a day, but they will not do. So it's our responsibility to, you know, if you see 1 or 2 patients in your career, maybe you should help them with dental hygiene. And you all know poor oral health leads to septic arthritis. In a there are few case scenarios, studies done in other countries, and there are some papers as well. Coronary artery disease also can happen in these patients. And this is a vicious cycle. If they don't brush, these are the complication, plaque will happen, gum bleeds will be there, and they'll stop bleeding, stop brushing their teeth. It will lead to caries, and again, bleeds will happen. And this is very, very, you know, once they go to this stage, it's really difficult to come back to normal. And when it comes to, you know, nerve blocks and all, you should be a bit careful here. If you are doing any advanced procedures, when you are doing nerve block, go for mental nerve block, which is relatively safe, but other local anesthetic chances of, you know, damaging vessels will be high. So when you damage the vessel, it is really difficult. I'm not exaggerating because you must have seen few of your, like in your experience, it is really difficult to stop the bleeding. It goes like a tap water in most of the patient if you damage any major vessel. And these are the pictures that you will see, like during nerve blocks, if you injure these are from, you know, other foreign countries, because in our patient, if they go to this stage, they will not come back. That's why we don't have proper pictures. So this is a situation of hemophilia patient undergoing, you know, nerve block and getting this bleed. And that bleed will cause a hematoma inside, and that hematoma will lead to pus formation, and it's a very, very difficult situation. And if at all, if there is any bleeding in your hemophilia patient, these are the things that you can easily do in your clinical setup. One is put a direct pressure, soaked gauze in that bleeding place, at least for 15 to 30 minutes. And you can also do local vasoconstriction by using LEA, local anesthetic, which is having epinephrine. And you can also put sutures if the wound is very huge, so that it will also reduce the bleeding, excess bleeding. And also there are some local hemostatic agents which are available right now, like thrombin, fibrin sealant, in a very well advanced setup that you can use. And topical or oral mouthwash will come of tranexamic acid. That also you can keep it in case of emergency, so that hemophilia kid can, you know, rinse his mouth
and he can, this will reduce the bleeding. And there are systemic treatment which is there in hemophilia treatment centers in medical colleges. Those are very, very costly. So that can be kept only in cold chain. So those are the final treatment. And what are the advices that you can give? If at all, if you perform a proper procedure in any of the bleeding patient, you should give antifibrinolytic agent. I told you, tranexamic acid, which is the most commonly used one, which is available in most of the medical shops. And that should be, used for 5 to 7 days continuously in that patient. And that patient should avoid all the physical sports, any of the sports which leads to injuries for at least 3 to 5 days. And he should take only soft diet, maybe idli or any of the rasam, sambar or something, not, chicken or with bones or something. And if he is a smoker, please request him to abstain from smoking for at least a day. And consider going for soft splint if there is any gum damage or something. And this is last one. This is from WFH guidelines for oral therapy. If at all, if a patient undergoes any kind of damage or something. So basically, I will tell you the gist of it. If your patient is less than 6 years, please ask him to brush his teeth in front of his parents, not alone. And advise toothbrushes of soft or maybe medium consistency, not more than that. And if he is having any tooth extraction, it should be done with a consultation of hematologist preferably. So these are the important things. And try to use mouthwash of antifibrinolytics which are currently available. So with this, I will conclude my talk. Those two important things I just want you to take with you. One is never use NSAIDs in hemophilia patients or any of the bleeding disorders. Because when you give these aspirin in a low dose, it acts as a antiplatelet agent and leads to bleeding. So never ever use. And other one is all the precautionary measures. Pressure is the important thing. Icing and those price strategies, which is very, very important. With this, I'll conclude my talk. If you have any question, please feel free to ask me. Thank you. And also, I must thank the organizers for inviting me for this presentation so that I could able to give this talk to all of you in a single place. Thank you very much. Thank you, Dr. Ranjan. Just a minute. As a token of appreciation, we need to present a small memento. I ask DD sir and Dr. Sharad to acknowledge his presence by the small memento. Thank you once again. Thank you, Dr. Ranjan. At the end of the session, let me invite Dr. Shailaja to deliver a vote of thanks for the program, please. Pen drive. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ರಣದೀಪ್ ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಇಲಾಖೆಯ MD/NHM ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಂಧತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೂ ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ SIHWF ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಮಳ S. ಮರೂರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾನುಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಮತ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ RCH ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿ ಅವರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ P ಅವರು, ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ DHO ಅವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಕಬಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ RCH ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ RCH ಆಫೀಸರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಮದನಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯು ನೀಡ್ ದಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ತನ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಗೂ ಫುಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗದ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಊಟದ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲೂ. ಬಟ್ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಈ ಸೆಷನ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜನ್ನು ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವಣ್ಣ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ KM ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಮರಾಮೆನ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು GDC ಇಂಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಲಾರ SNR ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲನೂ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹ SS ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ವೀಕಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡೆರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಾದಾಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 3-4 ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಯಾರು? ಜ್ಞಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಬಾದಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಾಗೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ಹೊರಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೆರಡು ಒತ್ತಡಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾನೇ 1-2-3 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.